It's my privilege to invite Dr. S. Punitha, Associate Professor. Today's session. Good morning, dear all. On behalf of our English departments, it's my great privilege to welcome you all for today's session. Further, it's my immense pleasure to introduce this session's speaker, Dr. Abdul Muhammad Ali Jinnah sir, profoundly known in the literary academic circle as Dr. Jinnah. He is an associate professor of English at Jamal Muhammad College, Tiruchirappalli, which is affiliated to Bharatidasan University. He has 20 years of teaching and 12 years of research experience. He is an alumnus of Pondicherry Central University and a gold medalist of the class of 1998. Dr. Jinnah is a visiting professor at universities in Indonesia, State University of Semarang. He has given special lectures in more than national and international conferences in different parts of India and abroad, including Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Bhutan, and Indonesia. He is a member of the Gothic Association of New Zealand and Australia and a reviewer for Common Ground Research Network, University of Illinois Research Park. He is a creative writer and has published flash fictions and horror narratives which are available on Amazon. He also offers creative writing courses and is an academic consultant on the Writing Gothic Fiction program in the University of Surakarta, Central Java. His inclination in research is towards pop culture, dread narratives, and post-human discourses. He also specializes in literary theory and digital humanities. We are deeply honored to have Dr. Jinnah sir with us today to explore Shakespeare's quote, "Shall there be no cakes and ale?" Without further ado, I declare the session open, and please join me in welcoming our speaker, Dr. Jinnah sir. Thank you. Let's make this a memorable session. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. Hello. Hello. Good morning. Good morning. How are you people? What? Oh, thank you. I'm good. I'm good because I'm talking with all of you. And I'm not there. I'm here because I want all of you to engage with me. Talk to me. I'll be asking you a lot of questions. Related to what? Understanding? Understanding? Food. Have you had your breakfast? In a something. Idli. Idli. Dosa. Sir? Dosa. Aradhna. She's our resource person, the youngest resource person to come. Give her a big hand. Sit down, please. Has anyone had anything else than dosa, idli, oats? My God. Why? Because my husband had, so I had. Because her husband had, so she had. Anything else?
Pongal. Puri aloo bhaji, like a typical North Indian puri aloo bhaji. Thank you, Prantik. Yes? Fruit salad, very diet conscious. Acha, let me ask you a very simple question. We are in Tamil Nadu. Most of us are Tamilians. Yeah? What do you think is the original Tamil breakfast? What is kali? Ragi. How do you make kali? Any idea? Yes. You take ragi, then hot water, and you keep mixing, you keep pouring hot water, you keep mixing, and something comes out of it, a concoction that is called kali. How many of you had kali? Anyone? Okay, let me ask you another question. Have you had kali in your life? Right? Other than kali, is there any other original Tamil breakfast? Upma. Palaya soru. Say it that way. I'll tell you, the original Tamil breakfast other than curry is called adai. Yara சாப்பிட்டிருக்கீங்களா adai? What is adai made of? Grains or rice? Grains. So where did all these idlis and dosas come from is my question. Is idli or dosa Tamil? Yes or no? Where did idli come from? Why do you bring Portuguese for that here? No, it's not from Portugal. Any idea? Where was the first idli made? Good question. Where was the first idli made? No, sir. It was not Kanchipuram, though Kanchipuram idli is very good, ma'am. Guruda. It was first made in Karnataka, especially in a place that they were talking about yesterday, that is called Udupi. You remember we were discussing, you people were discussing Udupi. The first idli was made in Udupi. Dosa? Okay, how do you use that word dosa? Dosa. Not your masala dosa or anything. Just the ordinary dosa. Look at the pronunciation, no? Dosa. Shintu? Huh? Dosha. Right? Dosha. Dosai. Dose. Dosa. How do you call it? Huh? Dosa. Prantik? Dosh. No. That is dostanara. Children, I'm just asking you to look at how a particular food moving around different places takes different forms, takes different pronunciations, and we start what is called Unavu Yuddham. Do you understand the meaning of the word Unavu Yuddham? Unavu Yuddham? Can you translate it into English for me? Food wars. The great Indian dosa war. Abdin onu irukku. We fight for our dosas. Who makes the best dosa? Who made the dosa first? Who eats dosas more? And who makes the tastiest of dosas? Does dosa make you passionate?
Yeah? What dosa do you like? Normal with ghee? That thick one or that crispy one? Adula or sanda nadago. Technically called a roast. Now, why am I talking to you about food? What is this logic of talking about food is precisely that there is a very famous Tamil writer, his name is Esra. Yara theriyuma? Esra? S. Ramakrishnan. Romba mukkiyamaana oru eluthalu. Children, read him. His translations are available. He talks about the idea of Unavu Yuddham. That is the name of his book. Okay, it has been translated into English. It is called Food Wars. Now, what exactly are these food wars that he is talking about? Point number one, we always like to be very parochial about our food. You know the idea of parochial? My state, my language, my culture, my food. You understand that? So, when someone asks you this question, what do you eat for breakfast? And if you say idli dosa, and if that person asks you a question, why? And if you answer, I eat idli and dosa because it is part of my identity. Solradhu puriyudha? It's part of my identity. I am a Tamilan, therefore I eat idli and dosa. The problematics arise because the people very next to us, Karnatakas, the Kannadigas, they will tell you that no, we invented the dosa and the idli. They would say they invented the idli, Udupi, and they invented the dosa. Forms of dosa. Tamil Nadu ethana vidhangalarna dosegalu. How many forms of dosa do you have in Tamil Nadu? You have masala dosa, you have all these new ingredients like paneer dosa, mushroom dosa, all these dosas. What dosa? Chicken dosa. Pizza dosa. Chocolate dosa. But you know how they call it in Karnataka? You know how they name their dosas? They call it Mysore dosa. They call it Mulbagal dosa. They call it Davangare Benne dosa. We name our dosas according to varieties. They name their dosas according to regions. Nalla irukla? Have you tasted a Mysore dosa? Mysore, yeah, it's very tasty. It's very karam. It's very spicy because they put that pudi inside. They grind it into a paste, they apply that pudi, and then they close the dosa and they give it to you. Have you eaten something that is called Mulbagal dosa? Mulbagal is the name of a place, and their dosas are like, you mentioned pizza, right? Pizza dosa. Have you had a pan pizza? Yeah. Thick one. A pan pizza is something very thick. Pan pizza சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? குட்டா இருக்கும். Because it is made in a pan. Usual pizza செய்யற மாதிரி இல்லாம they make it in a pan. Mulbagal dosa is basically the Indian version of a pan pizza. குண்டா இருக்கும். It will be so thick, not like your uttapam. It will be so thick. Depending on the place, the dosa becomes prominent. Dosa becomes a marker of identity just like the idli. Now coming to the point that I am trying to make, what is the name of this conference? From Sutra to Cyber. So what exactly is a sutra? If I introduce a term to you, now a term solren, it is called food sutra. No, it's not just origin,
I think he would be able to help me out. If I use that term, Food Sutra. It's a treatise on food. Sharia? A treatise, a document, a rule, a kind of a 10 commandments for food. So, if I ask my friend Prantik, he would tell you that they have their own food sutra in Bengal. And he can give you hours and hours of how tasty Bengali food is, what they use and all that. If I ask my Nepali friends, Gaurav is going to come and talk to us very soon. He would give you an idea of how Nepali food works. So, we are Tamilians. We need to know what is our food sutra. Surukama sollanumna, very short and sweet. If we have to say, how would you describe our food sutra? Ezra has mentioned it, S. Ramakrishnan. He has mentioned it. All our Sangam poetry and literature has mentioned it. Thiruvalluvar has mentioned it. So what is our food sutra? Awesome. Can you give a standing ovation to ma'am? Awesome. You know what she said? You know what she said? Enna sonnanga nyabarga? She said, Unave marundu. Now that does not mean that you have to eat medicine. What she is trying to say is that the food that you eat is a medicine in the sense it cures you or it prevents from any disease reaching out to you. Tambi? Understand? Edha pesuma? Sollunga. Otherwise listen. Okay? So, unave marundu. Now, how exactly does food become a medicine? That's the most important question, because we need to understand that food is always related to the place where you reside, the place where you come from. So, when we talk about Tamil landscape, can you tell me how many landscapes we can divide Tamil into? Or, 5? You know the 5? Can someone tell me what are the 5? Kurinji, Mullai, Marudam, Neidal, Pal. Ennan theriyuma? Okay? Ennan theriyuma? Now, if you belong to a particular landscape, our sutra says that you have to eat the food that is grown in that landscape, that is available abundantly in that landscape, because only then what happens is it will suit you. Thank you. We'll meet again. Can I go back to the point that I was trying to make? Unave marunde. The region that you belong to, the region where you reside, the place where you come from, the food that is grown in that particular region should be part of your major diet. Okay? So let's just look at those different landscapes, the regions, and think what would be the food that would pertain to that region and what would be eaten in order for us to have a very healthy lifestyle. That is why they said Unave Marundu. How many of you come from a mountainous region? Mountainous region na enna? Mullai? Kurinji. So if you are coming from Kurinji, how many of you come from a Kurinji landscape? Ma'am, you do? Can you mention your place, because it's a very beautiful place, right? Ma'am,
is also our next resource person. Please. She comes from a very beautiful place that is called Kodaikanal. Right, ma'am? Can you please tell us? Yes, I'm Kodaikanal, coming from Kodaikanal, and we are supposed to eat dinner. Only now when sir is speaking, professor is speaking, I'm able to relate to all that what he's speaking, because it was all taken for granted. We don't know about all that now. I'm so happy about it. So நாங்கள் திணை தான் சாப்பிட்ணும், மலையில் அதுதான் நிறைய வளரும். ஆனால் அங்கே இருக்கிற சவு சாப்பிட்றோம், சவு நிறைய வளரும், இஞ்சி மஞ்சள் எல்லாம் நல்லா வளரும். ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம். ஆனால் இப்போது நான் இங்கே வந்து 1 வருஷம் ஆச்சு. எனக்கு ஒன்று கூட உடம்புக்கு வரல, ஏன்னா நாங்கள் அந்த சாப்பாடே சாப்பிட்றோம். Thank you. Thank you. I'll tell you one thing, children, very important. Yesterday when Prantik sir was talking, he mentioned the idea of the McDonald's. Namma urla McDonald's illa, right? ERODE la McDonald's illa. But there are places like McDonald's, right? Can you mention one place like McDonald's where you get these burgers? You have in ERODE itself. How many of you like burgers? Thank you for saying that. A lot of us like burgers, but we do not like to tell it out because we feel, okay, if I say this, maybe there might be a problem. The burger belongs to a category of food. In a category in solunga. It's called fast food or junk food. Fast food because it is prepared easily, fast. And junk food because it contains unhealthy ingredients which make it tasty. சாப்பிட அருமையாக இருக்கும். But அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய side effects, you know, the long lasting side effects that make it what is called a junk food. Children, it is not part of our culture. It is not part of the food that we are supposed to eat. The Food Sutra says that unave marundu. And if it also dictates that you need to eat the food that should pertain to your geographical landscape and location, then how is it possible that the food that we eat, the fast food that we eat or the junk food that we eat will help us out? Think about it. நம்ம நாட்டில் நிறைய வளர்ச்சி இருக்கு. There's a lot of development in our land, but there are also a lot of unhealthy developments, and one among them is what is called obesity. அப்படின்னா becoming overweight. Becoming overweight. ஒரு காலத்தில் the US was considered to be one of the most obese nations in the world. Why? Because of McDonald's, because of KFC, because of all those unhealthy eating conditions that they got themselves accustomed to. But what they have done is basically they have brought all that over here, and today we are eating that, and our lifestyles, culture, everything is changing today. I asked a similar question in a college in Chennai last month. அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு டாக் கொடுக்க போயிருந்தேன். அப்போ அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு நான் இதே மாதிரி I had the morning session. I asked them what was your breakfast. Majority of them, you know what they said? You don't get to talk. You eat oats. I never talk to people who eat oats. So bad of you. And that too you eat it for your husband. The question is, what did you have for breakfast? Okay? You know what majority of them said? Maggi noodles. Maggi noodles. சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? சார் சாப்பிடுவீங்களா? ஆராத்னா சாப்பிடு. She eats Maggi noodles. Maggi noodles was considered to be the first example of fast food in India.
Maggi noodles comes in the 80s, I think 1982 or 83. They introduced Maggi noodles to India, and it was considered to be the first example of fast food. You know what was the catch line? When Maggi noodles came to India first, any idea what was the catch line? 2-minute noodles. Maggi சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? 2 நிமிஷத்துல தயாராகுதா? Have you ever had a 2-minute, இல்ல இப்படி கேக்குறேன். Have you ever had a 2-minute Maggi noodle? சாப்பிட முடியாது. Because it will be raw. Right? So the catch line comes at a time when India is opening up globally. Global market is coming into India. A lot of foreign food items are coming into India. And our children are increasingly grown up in families where both the husband and wife go to work. சொல்றது புரியுதா? அது வரைக்கும் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் the wife is also going to work. So the children have to be fed, have to be given their lunch. So basically what they do is they depend on food that becomes fast. One example of which is oats. Have you eaten oats? Should we ask ma'am how oats is made? Is it a big sutra? Open the dabba, put some what do you call that, milk in it. Cold milk or hot milk? Hot or cold. And it has to be eaten immediately. Illati, it becomes choda choda. Maggi, children, please remember one thing. Maggi brought in food revolution in India. The kind of food revolution that we are talking about, where you got accustomed to fast food, and it literally changed the culture of eating in India. Please remember one thing. Our idlis and our dosas and our adais and our pongals and our puttu, all those which we call South Indian food, is slowly getting erased. நம்ம சமுதாயம் அழியறத பத்தி பேசுறோம், கலாச்சாரங்கள் அழியறத பத்தி பேசுறோம், பட் உணவு வகைகள் அழியறத பத்தி நம்ம அவ்வளவு பேசுறது இல்ல. What I'm trying to tell you is, we talk about the loss of society, we talk about loss of culture, we talk about loss of that sense of, belonging. But we always conveniently forget one simple fact. We have lost the identity that food gives us. I'll give you an example. Did you all have lunch yesterday? In the college, were you also given, children, were you also given lunch in college? What did you have? Curd rice? Sambar. Sambar rice or sambar? Sambar rice. Sambar rice? That's all. That's all. Oh, we had it rich. எங்களுக்கு வேற, sorry to say. We had chapati. இல்ல உங்களுக்கு பாவம். We had chapati. We had corn, baby corn fry. ஐயோ பாவம். Sorry for revealing this one. We had jangri, sweet jangri. சாப்பிட்ருக்கீங்களா? Have you eaten jangri? We had what else did we have? Kurma. We had kurma, and then we had urga. Children, come to me. I'm giving you a menu: chapati, kurma, raita. No raita. Thank you for that. Sambar rice, curd rice, urga. Did I miss out something? Baby corn, jangri. 7 items, right, ma'am? Sir. Yes, sir. In the 7 items, how many are South Indian? Right, Sadhu? Okay, sambar rice. Bisi Belabad, South India. That's why I'm saying South India.
I didn't say Tamil. I'm saying South India to be on the safe side. Chapati is not Tamil. It's not it's not South Indian food. Jangri is not South Indian. That reminds me, how much of South Indian sweets do we eat? Laddu. What? Do we have that? Oppittu. இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோமா? There is a very particular Tamil sweet. What is that called? Adirasam. See? சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கா? எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்குதா? You are lucky. Because in Tamil, in Trichy, if you have to get Adirasam, you have to go to only some specific shops. Otherwise, you will not get Adirasam. அப்படியே கிடைச்சாலும் கேவலமா இருக்கும். Jangri is a very interesting thing. Thank you for providing Jangri, ma'am, because I was telling the story of Jangri to my friends. You know what is Jangri? It's jalebi. But why is it called Jangri? Illa, ma'am. Have you heard of the Mughal emperors? அதுல ஒரு எம்பரரோட பேர் சொல்லுங்க, ஜாங்கிரிக்கு ரிலேட்டட். ஜஹாங்கீர்னு ஒரு எம்பரர் இருந்தார்ல, அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஸ்வீட் மீட். Therefore it becomes jangri, and we bring it down jangri in a very small shape. பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen the bigger jangri? Mini jangriக்கும் bigger jangriக்கும் difference இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? தெரியுதா உங்களுக்கு? We have changed the system of eating. வீணா நான் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். Please don't think that, oh, இவ்வளோ பேசுறாரு இவர். We have changed the system of eating, and that is going to affect us in more than one ways. So coming back to the idea of sutra, we need to remember that what we eat has to necessarily be something that belongs to our region. I'll tell you one very interesting snippet of a poem. Avayar, avungalukku orthar சாப்பாடு போடுறார். She is being provided food by someone. Children, I'm asking you this question. நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வரனார்னு வைங்களேன், அவங்கள நம்ம ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்குறோம்ல. வாட் இஸ் தட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கால்ட்? விருந்தோம்பல். Why is it called விருந்தோம்பல்? We are not just providing shelter for them, we are also providing food. What a beautiful thing, no? Virundombal. Thank you for your Virundombal, ma'am. It was great. Now this Virundombal, Avayar talks about Virundombal in a very ordinary chieftain's house. Chieftain na theriyumla, gramathu தலைவர் இருப்பார்ல, we call him a chieftain. So he goes to a chieftain's house, and that chieftain provides her food. என்ன கொடுத்திருப்பாரு? என்ன சாப்பாடு இருந்திருக்கும்? No. Fruits. இல்ல, யூசுவலா என்ன, இப்போ நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு வைங்க மேம், நீங்க என்ன சாப்பாடு கொடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர். வாட் ஸ்வீட்? சக்கரை. வெரி குட். பட் அந்த காலத்துல சக்கரை கிடையாது. என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? வெல்லம். வேற நார்மலா we would give rice na, white rice na. You know what she gets? She gets varagu arisi. She says varagu arisi sorum. Soru. We always equate soru with white rice. Maybe brown rice, maybe black rice, maybe, you know, your rice, that thick rice. What do you call that rice? For us, it is just matta rice. Matta rice. They call it matta rice. But she says varagu arisi. Now, any idea what is varagu?
where she goes because it was what is called Kurinji. அப்படின்னா mountainous region. அப்போ mountainous regionல அரிசி இல்லை, ப்ரொடக்ஷன் இல்லை, மற்ற இடங்கள்ல இருக்கு. ஸோ அங்க சாப்பிட்றது மேம் சொன்னாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? திணை. only that was eaten. கூட என்ன கிடைச்சிருக்கும்? தேன். எது? வரகு அரிசியை தேன் குழச்சு சாப்பிடுவீங்களா? something should be there, no? Gravy sort of. இல்ல மேம். பிரிஞ்சால், கத்திரிக்காய். ஆனா அந்த கத்திரிக்காய் எப்படி செஞ்ச கத்திரிக்காய் தெரியுமா? வாட்டின கத்திரிக்காய். she uses the term வாட்டின. அப்படின்னா சுட்ட. I think nowadays that is a fashion, to eat brinjal, sutta brinjal சாப்பிடுறது, it's a fashion. I think there is a term for that also. Baingan ka bharta, right? If I'm right. Baingan ka bharta. You slow cook it over direct fire, make it mushy, remove the outer covering, mash it, put some oil or something, some seeds or something, and you eat it. Very tasty. சரியா? ஸோ வரகு அரிசி சோறும் சுட்ட கத்திரிக்காயும் மொறு மொறு என்ற புளித்த மோரும். மோர் குடிப்பீங்களா? கிடைச்சா குடிப்போம் சார், இல்லாட்டி we are more interested in lime juice, lemonade, fruit juice. That idea of more. You like more? How do you drink it? Does your mother? No, please sit. Does your mother curdle it? Then mixie la potu blend adichu. Buy in society. Huh? Society, sir. Society? Society. பார்த்தீங்களா? மொர மொர என்று புளித்த மோர். The kind of more that you get, buttermilk, chas, which you get from the shop, has what? A lot of additives to that. நிறைய நாள் இருக்கணும்ல, இம்மிடியேட்டா கெட்டு போக கூடாதுல. So they add a lot of things, preservatives, which are harmful for your health. So children, Aware tells you this because she has a point to prove you need. யாரு? அந்த கிராமத்து தலைவனோட வீட்டிலே சாப்பாடு என்ன இருக்கு அப்படின்னா சிம்பிள் ஃபேர். பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. விருந்துங்கிறது என்ன? அங்க கிடைக்கிறத கொடுக்கிறது தான் விருந்து. So it is simple fare and she loves it so much, it seems. Oh my God, I keep talking about food and the time is going to come to an end. கூடிய சீக்கிரம் என்ன வரும்? பசி வரும், கூடவே ஸ்நாக்ஸ் வரும். The very thought, the very mention of food can make us salivate, make us hungry, and make us yearn for food. What if I mention food like mutton? No? Chicken? Vegetarian? Mutton? Mutton? யாராவது சிரிங்களா? No? Appa, my friend. Chicken? I am talking about meat. Now meat and Tamil Nadu are synonymous. I should say meat and the entire world is synonymous. Forget that. I am coming to Tamil Nadu. Meat and Tamil Nadu, just talking about here.
are synonymous? What kind of meat do you think belongs to our sutra? A very interesting question. Meat. Fish. Karuvadu. Karuvadu is dried fish. Dried fish. Similarly, just like karuvadu, we have dried meat also, no? I'll tell you a small story. Changakala Kavidegalla, lovers meet, no? Talaivanum Talaiviyum. Sandipang. You must have read that poems, right? So, ஒரு இரவு தலைவனும் தலைவியும் ஒரு மரத்துக்கு அடியில சந்திக்கிறாங்க. Okay? A very romantic scene I am creating. A lover and the beloved, they are meeting under the tree. They are sharing those sweet nothings which lovers usually share. Correct? You understand what I mean? எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா, all that stuff they are talking, but they are interrupted. அங்கிருந்து யாரோ பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. யாருன்னா ஒரு ஆந்தை, அவுல் மேலே உட்காந்துட்டு அதோட சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. So she is getting distracted. So she talks to the ஆந்தை. She says, ஆந்தை போயிடு, எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, என் தலைவனுக்கு செஞ்சு வச்ச உணவை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். She has come prepared with food. You understand that, no? தலைவனுக்கு ஊட்டணும். So she has come prepared with food. I think ma'am knows where I am going. She has come prepared with food, okay? நல்லா சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஊட்டுறதுக்காக. But she tells this person, the owl, that I will give you that food, please go away. So she gives a description of that food. என்னவா இருக்கும்? சும்மா guesses. என்ன சாப்பாடா இருக்கும்? What food would it be? Talaivan, Talaivi having a romantic interlude at night. Which region? Love belongs to which region? See. If you ask me a question, you should be ready with the answer. In Tamil Sangha poems, the region and the mood is always related. Right? So it's a love at night. So what region is that? Mullai, land. அழகான மரம், அதுக்கு கீழே உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்கா. என்ன சமையல்? Chintu, any guesses? Biryani? Paradise biryani. That's Hyderabad. We don't believe in that. We have our own biryanis. Ma'am? என்னவா இருக்கும் அந்த சாப்பாடு? அந்த பெண் இல்ல, சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்கா. நல்ல ரோஸ்ட் பண்ண, நல்ல பொரிச்ச பேர்ட், கோழி, ஃபிஷ், ஆடு, மாடு, எலி. எலி, rat. Oh my god. No. Remember, we consider rat as taboo, as forbidden meat. It was not so. In fact, even today, rat meat is eaten by certain communities in certain places. Yesterday, ma'am came from the Nilgiris, right, ma'am? I have eaten rats, sir. Field rats. Field rat? Who prepared it for you? Very tasty. I will. Can you prepare and give it to me or someone? Yeah, exactly. It's not. See, your palates have changed. That's what ma'am is saying. She says it's very tasty. Our palates have changed. But remember, when we talk about the change of palate, we need to remember one thing, that sutras have changed. Somewhere down the line, people are telling us that, look, this is not good food. When I say that this is not good food,
please understand that there are politics that go into branding certain foods as taboo. நம்ம ஊர்ல ஒரு காலத்துல முள்ளம்பன்றி சாப்பிடுவாங்க, porcupine. Yo, porcupine is supposed to be really tasty. உடும்பு சாப்பிடுவாங்க, இன்னைக்கு சாப்பிடுறாங்க. In many places even today they eat udumbu, that பெரிய lizard வரும்ல, like a monitor lizard. Even today it is being eaten in certain places, but we have become so fashionable that we have simply left, abandoned, removed, erased certain foods. நீங்க யூடியூப்ல போனீங்கன்னா அவங்களை யாரும் அந்த கறி செய்யறது சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. இஸ் த ராட் பொரியல் பார்க்கவும் மாட்டீங்க, வாந்தி வருது. I'm sorry if I'm making you puke, but I just want you to understand that what food we consider taboo has been established into us. அந்த ஹெரிட்டேஜ் சொல்றோம்ல, பழைய காலத்துல இருந்து வரக்கூடிய கலாச்சாரத்தை எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பிரேக் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. So there is a breakage, there is an interruption, there is an intervention which has changed our food styles. Now I would claim that this intervention or this break happens because of certain ideologies. Number one is the ideology of a sattvic food. The ideology of a sattvic food, the purity of food, wherein certain types of food are being negated as being non-pure. Even in that, there is a segregation as to we will eat only this. All these are segregated to the marginalized communities. Dalit food. Dalit ன்ற வார்த்தை உங்களுக்கு புரியுதுல? When I use that word Dalit food is not on YouTube. அவங்க சமைக்கிற சாப்பாடு உங்களுக்கு யூடியூப்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. ஏன்? What's the name of that book? Dalit food. There's a very interesting book which has come from Maharashtra also, no? Dalit food of Marathwada, right? That the same book we are talking about. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are trying to bring back all these food cultures, all these forgotten food cultures, all these forgotten, marginalized, erased food cultures back. And அதுல தான் நான் ஒரு கேள்வி இப்போ உங்களுக்கு கேட்குறேன். உஹூன் சோறு அப்படின்னா என்ன? உஹூன் சோறு, மீட் அப்படின்னா என்ன? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கலாமா? அது என்னது? அப்படி ஒன்று இருக்கா? சொல்லுங்க, லெட் மீ நோ. கர்ட் ரைஸ். கர்ட் ரைஸ் மட்டும் தானே? என்ன யார் உங்க அம்மா உங்களுக்கு அப்படி கொடுப்பாங்களா இல்லை நீங்களே சாப்பிடுவீங்களா? என்ன சொல்லி சாப்பிடுவீங்க? அப்படி ஒரு பேர் இருக்கு அதுக்கு. நாங்க வந்து பிளேட்டை காலி பண்றதுன்னு சொல்லுவோம், வலிச்சு கட்டுறதுன்னு சொல்லுவோம். இன்ட்ரெஸ்டிங். எனி ஐடியா வேர் ஐ எம் கோயிங்? ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு பிடித்தமான சாப்பாடு பல வருடங்களாக மோஸ்ட் பாப்புலர் டிஷ் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது ஜொமேட்டோலையும் ஸ்விக்கிலையும் வரக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு என்னவா இருக்கும்? பிரியாணி. Now most people tell us that biryani comes from Persia. The முகலாயர்கள் வரும்போது தான் பர்ஷியால இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. But do you know there are instances in Tamil literature where they talk about meat rice. இன்னைக்கு நம்ம கறி சோறு அப்படின்னு சொல்றோம்ல, meat rice was always there. என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? ஒரு சோழர் மன்னர் தான் அதை கண்டுபிடிச்சாராம்.
ஐ மீன் கண்டுபிடிச்சார் in the sense he dictated. போருக்கு போகிறாங்க against the Pandyas, சண்டை பிடிக்க போகிறாங்க. அப்போ அந்த சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல ஈவினிங் டைமில் when they are resting அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். வகை வகையாக சாப்பாடு செய்ய முடியாதுல்ல, சாம்பார் தனியாக, ரசம் தனியாக, கூட்டு தனியாக, பொரியல் தனியாக. One pot cooking, today it's very famous. We talk about one pot cooking, right? So மேம் சொல்கிற மாதிரி நான் உங்கள்கிட்ட பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஊன் சோறுங்கிறது இட் இஸ் ஒன் பாட் குக்கிங் விச் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பிரியாணி. சங்க இலக்கியத்தில் அதை பற்றி மென்ஷன் இருக்கு. ஒரு முக்கியமான கவி போயட் கபிலர், பாரிவள்ளலை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பெனவலண்ட் கிங்ஸ் பாரிவள்ளல்னு சொல்லுவோம்ல, அவர் இறந்த பிறகு கபிலர் ஒரு கவிதையை அவருக்காக டெடிகேட் பண்றாரு. அந்த கவிதையில நம்ம பாரிவள்ளல் எதுக்கலாமோ வள்ளல்னு சொல்றோம்ல, அவர் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஊன் சோறு தேன் கொடுத்த பாரிவள்ளல். நம்ம யூஸ்வலி என்ன சொல்லுவோம் பாரிவள்ளருக்கு? என்ன வாட் இஸ் த யூஸ்வல்? இது லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? ஊன் சோறும் தேன் கொடுத்த பாரிவள்ளல். நல்லா இருக்குல்ல? பிகாஸ் சாப்பாடு இஸ் சம்திங் தட் இஸ் so எசென்ஷியல். பிரியாணின்னு வந்துட்டோம். நம்ம ஊர்ல எத்தனை விதமான பிரியாணிஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் தலசேரி பிரியாணி, தே ஹேவ் அ பெங்காலி பிரியாணி. தே வில் ஆல்வேஸ் கிளைம் தட் த பெங்காலி பிரியாணி இஸ் த பெஸ்ட் பிரியாணி. கோழிக்கோடு பிரியாணி she says is the best. நம்ம ஊர் பிரியாணி என்ன? தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி. எந்த ஊரு? திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி. வேற செட்டிநாடு பிரியாணி, ஆம்பூர் பிரியாணி, ஈரோடு பிரியாணி. நோ மேம், there is no ஈரோடு பிரியாணி. ஓ மை காட், ஏன் இல்லை? எந்த அரிசியில செய்வாங்க? இன்னைக்கு எதுல செய்யறாங்க? ஏன் ஜீரக சம்பால செஞ்சாங்க? ஏன் இன்னைக்கு ஜீரக சம்பால அவ்வளோ பிரியாணி சமைக்கிறது இல்லை? ஏன் பாஸ்மதிக்கு மாறிட்டோம்? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு விடை தெரியணும். வாட் இஸ் ஸ்டாக் இல்லையா? ஜீரக சம்பா ஸ்டாக் இல்லையா? இருக்கு. ஆனால் நம்ம தான் வாங்குறது இல்லை. கடைகளுக்கு போனீங்கன்னா யூ ப்ளீஸ் நோட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் டைம் யூ என்டர் இன்டு அ சூப்பர் மார்க்கெட், அரிசி செக்ஷனுக்கு போங்களேன். அந்த அரிசி செக்ஷன்ல இண்டிஜினஸ் அரிசிகள் இருக்குல்ல, நம்ம நாட்டு அரிசிகள் இருக்குல்ல, அது எங்கேயோ ஒதுக்குப்புறமா வச்சிருப்பாங்க. ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும்ல, ஃப்ரண்ட் ரேக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பாஸ்மதி ரைஸை தான் வச்சிருப்பாங்க, ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. விதவிதமான பேர்கள், விதவிதமான அந்த கவர்ஸ். We always go for things which are more attractive to us. And these things are packed beautifully, right? When you buy India Gate, there will actually be an India Gate on the cover. But when you go and buy Jeeraga Samba, will there be something on the cover? Absolutely not. It will be a plain plastic cover. அதில் அந்த அரிசியோட ரேட்டு மட்டும் எழுதி வச்சுப்பாங்க, right? It's like how many rupees it is, how many kilos it is. Children, we are losing our identity. Friends, we are losing our identity. Friends, we are losing a lot. From Sutra to cyber, from Changakalam to modern, from oon soru to biryani, from adai to Maggie. We have covered a big, long, historical, chronological distance of eons. But in those travel, in those journeys, throughout these eons, as I say, it's only in the last 50 odd years that we have lost our food history. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களா இருக்கலாம், ஆனால் கடைசி 50 வருடங்களாக நம்மளோட ஃபுட் ஹிஸ்டரியை நம்ம அழிச்சிட்டோம், நம்மளே அழிச்சிட்டோம். திருப்பி அங்கே போக முடியுமாங்கிறது தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவ்வளோ சொல்லிட்டு அதனால மறுபடியும் நீங்க எலிய சாப்பிடுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் ஒரு காலத்தில்
அதுவும் உணவா இருந்துச்சுங்கிறது மறந்துடாது. You understand the logic that I am saying? Please do not forget that it was part of our food, culinary experience at one time. It's part of our DNA. Please do not look down upon food. சாப்பாடு வந்துடுச்சு, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சார் முடிச்சிருங்க, நாங்கள் சாப்பிட்றோம். பட் பிஃபோர் ஐ வைண்ட் அப், since we talk about biryanis, I have a couple here who love biryani. All the way from Nepal they have come and they have enjoyed our biryanis. கொங்கு நாட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. நான் தான் கூட்டிகிட்டு போனேன். கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ல போய் கொங்கு நாட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டாங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. I am going to introduce my friend Gaurav Bhattare, எங்களோட நண்பர். He has come all the way from Nepal for the second time to ERODE, to this college. நவம்பர் 2022 முதல்ல வந்திருந்தாரு, வேலடிக்ஷன்ஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு போனாரு. ஞாபகம் இருக்கா கௌரவ்? they have not forgotten you. என்ன ஞாபகம் இல்லை? அப்பாடா, தேங்க்யூ கௌரவ். they have not even forgotten me. Thank you so much. So Gaurav will now talk to you about his food experiences. He comes from Nepal, Kathmandu, the capital of Nepal. Gaurav is an established academician. He works in the University of Tribhuvan University in Kathmandu. He is an assistant professor. He has been working there for 9 years. He has written 2 books. He has visited 5 countries and partaken of the cuisine of 5 countries. 5 நாடுகள் போய் 5 நாடுகளோட சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்காரு. நம்ம ஊரில் அவருக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவர் சாப்பிட்ற அந்த 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 ஸ்டைல் இருக்குல்ல, அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரசனை வந்துடும். அவ்வளோ நல்லா சாப்பிடுவார். சட்னி சாப்பிட்றதும் சாம்பார் சாப்பிட்றதும் கௌரவத்திலிருந்து தான் நம்ம கற்றுக்கணும். So I am handing over Gaurav to you. He will tell you his food experiences and you can always share your own food experiences with him. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Abdul. I mean, it's really a pleasure to be with you again. I'm really thankful to VELLALAR College for this, time. And once again, we have gathered together. And of course, the Pakadimtels and Priya and so Neelam is also here. She is my wife, and she was also we were together back in 2022 also, and we really enjoyed, food, families, friends. So I mean, going back to the discussion that he raised, or let's say a kind of dialogue that he raised, now we come to an understanding that food is not only produced, not only supplied, not only served, it is also politicized. Okay, so it is also claimed, it is counter-claimed. So we have this. It's global phenomenon. I don't think it's just the practice that is associated to certain communities, but it's a global phenomenon. Okay, if you go to the certain Western communities, you'll come across such claims and counterclaims. So it's not just the South Asian or the Asian practices. Of course, you may find the degree and the extent of that claims and counterclaims relatively higher on this side of the world, maybe because of the political ideologies and the politics of identity that we are acquainted with. So I'd like to dwell on this politics of food and how it has impacted the interrelationship between different communities, and how food is used, or let's say weaponized, as a vote bank. We see that. Look at the re-arrival of Trump in the United States and the policy that he has come up with. It's not just the test or the change in the globalization of food. It's more about the policies that the governments have pursued.
be it land reforms policy, be it some other kinds of policies that are associated with the food insecurity or food security that we see in different periods of time. So it's not the natural intervention that we see. Do you understand what I'm talking about? Natural intervention. There may be flood, there may be landslide, there may be famine. Famine in Bengal largely altered the food habits. Dr. Banerjee may be able to highlight more on this. Land reform programs that the Indian state came up with in different periods of time brought about change in the food habits of the people. So I think this change is not only local. It has to be understood in a broader, global, regional and national political and the geopolitical context. Okay, once Neelam and I were together in one of the provinces in China, and we were there for scholarship. I mean, it was a fellowship. And for a week, we were not able to distinguish, what kind of food we are having. We are not able to differentiate. Okay, so because Google does not work there, for at least couple of days, we didn't have access to internet. For 2 days, we didn't have access to internet. Google was not working there, so Google Translate was not there. So we are not able to, ask which food is this. And it appeared to us that every food has some, meats. So, and we are not clear about which kind of meat they were using there. Okay? So I think it comes with certain political ideologies, or let's say a historical context has to be understood. But after a week, we come to slowly understand their taste, their habits, and their foods. Because the gastronomy, you understand this term gastronomy? Gastronomy is the study of food. Okay, the historical, political, economic, cultural, ethnic conditions or factors that are associated with the production of food. So we too were wondering about the gastronomy of food. How it happened. So what we are eating, we don't know. So to some extent it's okay. We are free to eat anything. That's fine. There is no taboo. We are no restricted. But on the other hand, we are also worried about our guts. So in a week, we came to know that the food that we are eating in China were largely prohibited in our country. Okay, culturally speaking. And there was this girl in a canteen who was eating food, but she ordered a lot of foods, okay, in front of her. She ordered, some juice, a lot of foods, and she ate just the, 10% or 50% of her food and left. And there was another group which came, they also ordered a lot of foods, many plates of foods. They also ate just like 20-25% of the food and left everything. We saw that for almost like 2-3 weeks. Oh, what is this? We are like, at times we are eating with hands, and we thought that, we should, is this a culture here? We need to eat just the 25 or the 20% of the food and let's abandon all. Is this a cultural practice here? So we wanted to check this with the the host societies or the members of the host societies, but the only problem was we had this linguistic barrier. The language. It was very difficult because they hardly communicate in English. That particular province, it was a Sichuan province. Although the GDP of Sichuan is equal to the GDP of Malaysia as a country, but still I don't know. They were speaking, they were really hardly speaking in English, so that created a kind of barrier for us to ask which food we are eating. So what happened is that, after a week, I saw a girl. So now it became, we also started to leave little bit food because we consider food as Annapurna, Devi. We are, in Nepal also we have this tradition of worshipping food as God. So not only culturally, but also your, taste also does not allow you to abandon even a sita of food, or let's say a grain. So after maybe like 2-3 weeks, after seeing all that, thing like people leaving all those foods, they order a glass of juice, they don't drink even 20% and leave that.
we were really surprised, whom to ask this. So once we were having the food, and just in front of us, this young girl, she ate all, she relished all, she savored all, nothing was left in her plate. That was really surprising to me, and I asked Neelam whether can I ask her. So just try if she speak English. So I asked her politely, hi, do you speak English? She said, little. So okay, so I have to ask, in a very simple way now. I cannot ask, I saw a lot of people, abandoning their food, so why you are eating all? So I tried to ask in a very straightforward manner, and I asked her, you left, you ate all the food. She nodded, But look, there they are not. So she answered that it's their choice. It's not mine. But look there, they are also. Then she answered me. It was a really transformative answer for me. Because I'm going to talk about transformation that I feel usually through foods. But let me complete this story. The lived experience, not a storytelling. So what she said is that, look, earlier China was poor. We had famine, we had political problems. We ate everything, from ant to elephant, we ate everything. We had no access to good foods. But now, we are rich, we are affluent, we are prosperous. And we want to show to the world that we can even, abandon food. That answer really shocked me. So you are prosperous means that you want to show that you are even in a position to, dump the food. So, we are really surprised to hear that it's coming from a society, from a Brahmin society, let's say, and worshipping food as a god. We were really shocked to hear this answer. So this was this competition going on with the entire world, that we are even able to dump the food. So I think it was some kind of transformative experience for me that is associated with people's food habit. And same applies in the case of, I think, Tamil Nadu, but in a different way. A boy who is always not a boy anymore, but still, I think that I have that spirit of a boy. There is a distinction between boy and man, but I'm not going into that. So, coming from a family where you are served in either a copper plate, okay, or, porcelain, or a steel plate or whatever, you get this green leaf, sprayed on your table, and you certainly feel that I'm surrounded by a, fresh air and some certainly you feel a kind of different, you are uplifted, your soul is uplifted when you touch something green. So I think that transformation I can never forget. And the way maybe a sociological or the anthropological approach to this culinary is associated in the manner that the way food is served, the way food is presented to us in such a artistic manner. So I think that is once again a transformative feeling that I have got here in Tamil Nadu, particularly in Trichy and Erode. Okay, so I think, and we also have this. Last time I was seeing this red banana. I was really surprised. I never saw that before. Red banana. People were selling red banana. And it was, it had such a, sweet taste. So we bought it, and I had it for almost like a week. So that is the transformative nature of food. I was... okay, how much time? Okay, thank you. I think, yeah, sure. So I think I'm more, just like taking 1 or 2 minutes, then I'll
conclude. So I think it's more about, food is more about the transformation that we often undergo. Despite of the political ideology that has, evolved the foods in different communities so far. And that's good, I think. Because identities evolve. Look, whose food we are eating right now? There may be the food that was, largely the interest of Rajas, Maharajas, colonizers. Slowly, this taste disseminated to the public. This is called a top-down approach, Maybe you know this, how the food habit travels from a darbar to the farmers. And there is the opposite way too. How the food travels from farmers to, take the case of spices and the experimentation with the spices that they have done. So I think we can talk, as Dr. Abdul mentioned earlier, you can talk hours on food. But meanwhile, I'm really thankful to you that you still remember me, and we'll continue this tradition in the upcoming days as well. So with this note, I'm really thankful to you once again. Thank you very much. Thank you, Gaurav. But no, you don't escape. You're still here. You should ask Gaurav what he liked the best about Tamil Nadu. What food did you love? Can you give us one specific mention? Yeah, I think, I like that Adirasam, the food. We have it in Nepal called Malpua, but it is cooked in, we also use jaggery and cloves with cinnamon, but the taste here was, something really, once again, the same word, it uplifts you, sometimes maybe also because of the friends and the families that we have here. Companionship is very important in regards to food. Earlier, when I was studying or pursuing my education in, Bangalore, back in 2006 or 5, actually, dosa and idli, I always preferred biryani over them. But now, if you ask me, I'll always go for the, Tamil food. This is because of the companionship, I should say. This is because of the friends that change your taste. Yes. In Kerala, we have Unniyappam and Neyyappam, which are very close to Adirasam. If anybody wants to try it in Kerala, the tastes are very similar, and the texture and the way it looks, that's also similar. Unniyappam and Neyyappam. Thank you for the invitation, Shintu. We will take you up on that. We were already waiting for you to invite us to Kerala. All of you are invited to Kerala, by the way, to have that Unniyappam and Neyyappam. Thanks a lot. Gaurav also likes, as my friend here, Prantik, they both like our filter coffee. There are so many varieties of coffee. A lot of people like filter coffee. You people should be proud to know that this year, filter coffee has been voted the second best coffee in the world. Wow. So it's typically South Indian. Once again, I'm not going to claim that it is Tamil, because in Karnataka also you get awesome filter coffee. So I would claim that it is South Indian. So, cheers for that also. We have 10 more minutes for questions. If you want to share your thought or ask us any questions, please feel free. Yeah. She just mentioned a very pertinent point, Jeeraga Samba rice. It is that's what you call it. It is GI tagged in Kerala. நமக்கு ரொம்ப பிடித்த அரிசி GI tag வந்து கேரளால வாங்கியிருக்கு, நம்ம வாங்கல. Then we have to talk about food from Tamil Nadu, which have also got GI tags. யாருக்கா தெரியுமா GI tag வாங்கின தமிழ் சாப்பாடு பொருள் ஏதாவது தெரியுமா? திருநெல்வேலிக்கு என்ன ஃபேமஸ்? அதே GI tag வாங்கியிருக்கு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் GI tag வாங்கியிருக்கு. தூத்துக்குடி சால்ட், மெக்ரூன், சால்ட் இல்லை, சாப்பாடு மெக்ரூன் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? தூத்துக்குடியோட மெக்ரூன் இஸ் ஆக்சுவலி யூரோப்பியன். ஃபார் தோஸ் ஆஃப் யூ டு நாட் நோ, பிரான்ஸ்ல இருந்து வந்தது.
பட் அந்த மேக்ரூன் வேறு, நம்ம மேக்ரூன் வேறு. நம்ம மேக்ரூன் ஒரு மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். சாப்பிட்ருக்கீங்களா? தூத்துக்குடி மேக்ரூன் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? மேட் இன் தூத்துக்குடின்னு ஈரோடில் வாங்கினதை நான் சொல்லலை. தூத்துக்குடியில் 2 பேக்கரிஸ் இருக்குது, அங்கே வாங்கி சாப்பிடணும். ஜஸ்ட் லைக் திருநெல்வேலி அல்வா. திருநெல்வேலியில் இருட்டுக்கடை வேறு, இருட்டுக்கடை ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் அவன் தெரியுங்களா, அவர் இறந்துட்டார். ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ்ட். இப்போ உங்களுக்கு இருட்டுக்கடையில் கிடைக்கிறது டூப்ளிகேட் இருட்டுக்கடை தான். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரிஜினலாக அல்வா ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் மேட் இன் திருநெல்வேலி and it was marketed by a shop that is called லாலா கடை. லாலா கடை அல்வா. அந்த லாலாங்கிறது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இஸ் அ மார்வாடி சேட்டு. திருநெல்வேலி அல்வான்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம், பட் இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட் பை அ மார்வாடி, அ பர்சன் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான். மார்வாடில் இருந்த ஒருத்தர் தான் செஞ்சார். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, அது வந்து ஆண்டாள் இருக்காங்களா, அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பால்கோவா இன்னைக்கு மோஸ்ட் பாப்புலர் கூட லாலா கடை தான். அது வேற சேட்டு, இது வேற சேட்டு. ஆனால் சேட்டுங்க நம்ம ஊர் உணவகத்துக்கு எவ்வளவோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறதுக்கு அது 2 உதாரணங்கள். எனி அதர்? ஊட்டி வர்க்கி GI tag. குட் பாயிண்ட். சேட்டுங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல. தெர் இஸ் அனதர் வெரி ஃபேமஸ் ஃபுட் இன் சென்னை. ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது, இட்ஸ் கால்ட் ரத்னா கஃபே. சாப்பிட்ருக்கீங்களா? யூ நோ வாட் இஸ் ஃபேமஸ் இன் ரத்னா கஃபே? யூ செட் எஸ், ஐ தாட் யூ வுட். எனி ஐடியா வாட் இஸ் ஃபேமஸ் இன் ரத்னா கஃபே? சாம்பார். அங்கே நீங்கள் போய் ஒரு பிளேட் இட்லி வாங்கியிருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு இட்லி கொடுப்பாங்க. they'll give you 1 இட்லி, ஒரு பெரிய பிளேட்டில் ஒரு இட்லி கொடுப்பாங்க. and then they will bring சாம்பார் in a mug. இந்த பெரிய மக் இருக்குதுங்க, இவ்வளோ பெரிய மக்கில் சாம்பார் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஊற்றுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வடை சாம்பார் சாப்பிட்ருப்பீங்க, இட்லி சாம்பாரும் சாப்பிட்ருப்பீங்க, பட் அந்த குவான்டிட்டியில் சாம்பார் இது வரைக்கும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க. அது ஒரு சேட்டு கடை தான். வாட் கேன் வி சே அபவுட் தமிழ்நாடு? வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுங்கும்போது you have to understand that a lot of communities have come to Tamil Nadu and they have brought their varieties of food and they have contributed a lot to Tamil Nadu cuisine. Saukarpeta poningana, you know what is Saukarpeta? Is Sahukarpeta. Sahukar set. சவுகார்பேட்டையில் இருந்தாங்க, therefore it becomes சவுகார்பேட்டை. ஸோ சமோசாஸ், சாட், லஸ்ஸி, அந்த நார்த் இண்டியன் சாட் ஐட்டம்ஸ்லாம் அங்கே ரொம்ப நல்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹேவ், யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Hi. Here comes a Bengali, right? It's not more of a question than a conversation. It's like carrying forward the conversation that Professor Abdul and our friend from Nepal. Much of the history of conflict and wars have started from food, ownership of food. And so we call them, there is a very interesting book called The History of Culinary Wars. And I'm not even referring to Western history, I'm talking about the history of Bengal. Now there are 2 examples that I'll give you about culinary wars. You mentioned 1945, the Great Famine of 1945. In 1945, Bengal lost 1.5 million people to starvation, to hunger and starvation. But if there was one food that still saved a lot of lives, was rice. Rice, not rice water. The rice that you cook, the steamed rice, the water in Bengali cooking is thrown away. It was this rice, for thousands and thousands of refugees and victims of hunger and starvation, they used to come, stand in front of well-off houses and beg
to those kitchens not to throw the water, but to serve them. Now that, that traumatic episode in Bengal history is carried forward where something called Panta Bhat, we were talking a couple of days back, Panta Bhat is leftover rice. Rice that is left over and then allowed to ferment in the water, which we have next afternoon with a pinch of salt, a green chili, and maybe sliced onions. Interestingly, what started during the famine as rice water or sometimes even fermented rice was showcased in Australian MasterChef as the signposting culinary representing Bengal. Just imagine the travesty of history that a food, not even a food habit, a famine-induced food habit affected 1.5 million Bengali refugees and Bengali famine victims should make it after nearly 75 years to make it where? As a Michelin star recipe. Such is the migration of food. Food migrates. Food migrates, food is appropriated, food is contested. One more example. The whole of Bengal until 1971, I'm talking about the Bangladesh War of Liberation, the whole of Bengal was split into two. We call Bangal and Ghoti. West Bengal, people from West Bengal and people from East Bengal. Even now, the two famous football clubs, Bengal also is famous not only for your rasagollas, but also for soccer. So, there are two kinds of cuisines that are associated with those who come from West Bengal and those who come from East Bengal. One is the Hilsa fish. And on that I want to ask Professor Abdul, the phenomena of globalization has impacted our local eating habits to such an extent that migratory routes, food has also taken the migratory routes. The best of Hilsa you understand, no? Hilsa fish. It's a river fish. It's a very pricey fish. But the price of the fish today in Bengal goes like, 1,500 to 2,000 per kg, not because of living standards or inflation rates. The best of Hilsa goes to where? NRIs, to the diasporic communities. They are exported, whereas we pure, starving Bengalis are deprived of the real Ganga and the Padma Hilsa because before it comes to the market, the catchment goes to the US and to UK. This, therefore, when we talk about globalization and regional cuisines, don't you think that another impact of why regional cuisines are disappearing is that diasporic communities are getting the best of local cuisines? I say, ghar wapsi karo. Very interesting point, right? We also have a lot of such stories where, our food basically has migrated to so many different places. Veetla kanji saapduvomla. Kanji has gone all the way to Thailand, Malaysia, even China, and they call it konji. Konji nu solranga, but what is konji na? Namma kanji. Rasam, it has gotten to Europe. It has gone along with the colonizers to Europe, and anga continental food la oru soup irukku, they call it as mulligatawny soup. Mulligatawny nu solluvaanga, adu enna theriyuma? மூலிகை தண்ணி. என்னது? மூலிகை தண்ணி becomes mulligatawny. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த rice with sambar, rasam, all that, no? In Malaysia, it goes under different names. Nasi kandar, nasi lemak, அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்கள்ல இருக்கு.
பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றது தான், பட் நம்மள மாதிரி கோர்ஸாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஃபர்ஸ்ட் டேக் சாம்பார் and then you take rasam and then you take tair and all that. No, they will mix everything together. அது கொஞ்சம் நமக்கு ஒத்து வராது, but it happens. Yes, ma'am. In this context, can you talk about just 2 minutes about the difference between sadam and soru? Ayyo, why don't you tell me that, ma'am? Yes, ma'am. Sadam, soru. So in the context of, as Professor Jinnah had been speaking about our loss of identity because of the seeping in of multi-cuisine in our country, especially here in South India. Just I want to ask you one question. What do you call your cooked rice, which is almost, which is our staple, cooked rice? What do you call? How many of you call it sadam? How many of you? Just a few? It's not a matter of right or wrong question. You won't be penalized. Many of us, many of us call it sadam, whereas the original, Tamil word for that is soru. Whereas sadam has its origin in Sanskrit. Prasadam. Prasadam is offering to God. Soru. Soru is closer to us. Okay? I don't know how this has been changed. So let us call soru soru because soru என்று சொல்லும் பொழுது வரும் ஈர்ப்பும் பசியும் சாதம் என்று சொல்லும்போது வருவதில்லை. Am I right? Oh, that's so nice. So let's take an oath today that we'll call soru soru. Thank you. Yeah, I'm so sorry. I just listening to you, I also have to say this. Hey, first of all, happy Valentine's Day to all of you. Yeah. Yeah, man. All right. Also in Bengal, sir, you'll be interested to know that marriages are made and broken according to the kind of fish that you either have or you don't have. I gave you the example of Hilsa. Hilsa belongs to the Goti, those who are on the, the Bengal, those who are from the Bangladesh side. And prawns are from West Bengal. Marriages are often made not in heaven, but on your plate, whether the girl's family prefers hilsa or prawns. I come from West Bengal and I married somebody from East Bengal, and hey, marriages were made in heaven. We believe that, Prantik. Your marriage is definitely made in heaven. Thank you, friends. It was wonderful talking to you, discussing things with you, using you as soundboards, right? So many of the ideas that we had, we just, passed it on to you. Thanks to your wonderful teachers also for their lovely interaction. Swarnalata ma'am is not here, but I would like to thank her personally. Thanks a lot. We'll meet again. Thank you. Your deep. Thank you. Your deep literary analysis has added rich flavors to our understanding and leave us much to reflect on. Thank you, sir. And I express my gratitude to Dr. Gaurav, Dr. Prantik Banerjee, and Dr. Vanita for sharing insights and experiences with food. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Dr. V. Chandra, Assistant Professor, PG Department of English, to thank our resource person. Good morning, everyone present here. Gratitude is the most exquisite form of courtesy. On behalf of the entire organizing team of VELLALAR institutions, I deem it a great privilege to express my heartfelt gratitude to the most respected Dr. Abdul Mohammad Ali Jinnah sir for his thought-provoking and insightful session on
Shall there be no cakes and ale, understanding food and politics in literature? Sir, you made us to realize that food is not just what we eat. It is a powerful expression of who we are. It bridges generations, connects communities, and tells more stories of history, migration, and evolution. The session also reminded us that unave marundu, which is the need of the hour. Sir, the examples you have stated like ragi, palayasoru, adirasam, jilebi, biryani, palkova, halwa were more appetizing and interesting. Your words have motivated us to embrace a healthy lifestyle by retaining our identity. A special thanks to Dr. Gaurav sir for sharing his valuable experiences that connects both food and culture. Thank you, sir. I thank all the dignitaries, faculty members, and participants for their active interaction. Thank you. Let me conclude with a quote. A great speaker is someone who notices the unnoticed and brings new insights to light. Sir, undoubtedly, you made us to notice the unnoticed. Once again, thank you. It's a privilege to welcome the adventurous and passionate Umamani, an environment artist and deep-sea diver whose work explores the breathtaking world beneath the ocean surface. Now, I invite Dr. P. Sudhalakshmi, Assistant Professor and UG Head Department of English, to introduce our esteemed chief guest. Good morning, everyone. Today, we are honored to have such a wonderful woman here. To have with us Ms. Umamani, an environmental artist, painter, and a deep-sea diver. Popularly known as the Coral Woman of India and PADI certified open water diver, Umamani exemplifies the fusion of passion and action towards the conservation of coral reefs. Ms. Uma's journey is truly inspiring. At the age of 45, she rekindled her passion for art, a love she had put aside years earlier. However, her life took a transformative turn when she learned about the importance of coral reefs in protecting our oceans. In her late 40s, Uma took up deep-sea diving and began exploring the underwater world, eventually diving the waters of India, Sri Lanka, and Maldives. The beauty of the coral reefs she saw underwater inspired her to paint them and use her art to raise awareness about the challenges they face. Through her semi-abstract paintings of coral reefs, Ms. Uma has become a passionate advocate for ocean conservation. She aims to spread the message about how crucial corals are to ocean health and the need to protect them from any harms. Her journey was captured in the award-winning documentary entitled Coral Woman, which shares her experiences and mission with the entire world. Last year, she won Sony BPC Earth Champion Award for her commitment towards making substantial impact on our planet. Ms. Umamani continues to speak at schools, colleges, and organizations to inspire others to take action for the preservation of our environment. Her story is a real proof that it's never too late to follow your passion and make a difference to make a better tomorrow. Please join me in welcoming Ms. Umamani to share her insights on India from underwater. Ma'am, we are eagerly waiting to experience the underwater of India through you. Please, ma'am. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. You will get it in a while. I think the distribution has started. So, before the guest starts talking, I want to, why India underwater? Okay.
Why India underwater? Any idea? What happened last year? Do you know Narendra Modi ji? Who's Narendra Modi? Yeah. What did Prime Minister do last year? Exactly around this time, in the month of March. He went to Gujarat. He did his first deep sea diving. Where did he go? Any idea where did he go? There are so many sea coastlines, right? In Gujarat. Where did he take the dive? Can you guess Gujarat? Gujarat is Dwaraka. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா Dwaraka? What is there in Dwaraka? What is there in Dwaraka? Krishna, okay. What of Krishna? We will discuss more about it, okay? We will discuss more about it in a while. Ma'am has beautiful stories to narrate to us. But in Dwaraka, when he took the deep sea dive for the first time, and when he came up, after that he went to a conference like this. And he said that I've always wanted to do this. I wanted to see Krishna's lost city. And when I touched that sand, I felt rejuvenated. So he touched that sand, he did pranams, and then he came up. You know what happened the next day? Forget next day, you know what happened in 1 hour? People started getting curious about deep sea diving. There is a statistics that says that before Narendra Modi, people who were interested in deep sea diving, and after Narendra Modi taking that dive, people interested in deep sea diving. Our Prime Minister created something called a Modi effect. Nice, right? Nice to know, right? Lot of people started looking India from an adventurous sport perspective. Generally, when we talk about adventure sport, where do you go? When it comes to sea, you go to Goa, right? You don't go to Tamil Nadu. You don't come to Tamil Nadu. You don't even come to Kerala. Yes, they do, but it is in minuscule numbers. Mostly it is Goa. But our Prime Minister changed it. Along with it, he also brought in another beautiful concept where they started doing festivals by the sea. Any idea what it is called? It's called Lighthouse Festival. You have to check it out. How many lighthouses are there in India? Forget it. How many lighthouses are there in Tamil Nadu? Have you visited lighthouses? No? Have you seen it from the ground? Like இப்படி பார்த்திருக்கீங்களா? எந்த படத்துல வரும்? சூப்பர். கில்லில எந்த லைட் ஹவுஸ் காமிப்பாங்க? Chennai. Any other lighthouse that you can remember? Start checking, okay? Start checking for lighthouse because these lighthouse festivals are absolutely brilliant. They are beautiful. The whole lighthouse is colored. நம்ம இங்கிருந்து Burj Al Khalifa பார்க்குறோம்ல, you know what they do in Burj Al Khalifa? Imagine, you know, mini Burj Al Khalifa created here in our own states, our own districts through these lighthouse festival. So Umamani ma'am is this wonderful person, okay? I know her for past 1 year, and any guess what is her age? Can you guess? Guess? 20, 60. 50, okay, 50. 60, 50, okay. Is that the right time to do deep sea diving? She will tell you. Ma'am, so the first question for you is, how did you start? Where exactly did you start? It's a wonderful experience being amongst you. ரொம்ப நல்லா இருக்கு to be here. Thank you VELLALAR College and Pakidam. எல்லாரும் இப்படி பண்ணுங்கப்பா, இப்படி கை வைங்க. This is the super sign for scuba diving. எல்லாரும் அந்த scuba diving பற்றி thank you. So this is the okay sign for scuba diving. நம்ம நிலத்து மேலே ஸ்கூபா ஓகே எப்படி செய்வோம்?
இப்படி. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பேட் சிக்னல். இப்படி பண்ணால் கடல் கடியில் போய் இப்படி பண்ணால் டைவிங் முடிஞ்சிச்சு வீட்டுக்கு போகலான்னு அர்த்தம். கடல் கடி போய் ஓகேவான்னு கேட்டால் இப்படி செய்யக்கூடாது. ஐயோ ஏதோ பிரச்சனை போல் இருக்கு, வாங்க போகலாம் எல்லாம் மொத்தமாக. ஸோ அது கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஓகே சைன் இன் ஸ்கூபா டைவிங். அண்ட் ஆன்சரிங் டாக்டர் லக்ஷ்மி பிரியாஸ் கொஸ்டின், ஹவு டிட் ஐ ஸ்டார்ட்? 45 வயசில் தான் எனக்கு டைம் கிடச்சிச்சுமா. எனக்கு வரைகிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். 45 வயசில் தான் எனக்கு டைம் கிடச்சிது வரையணும்னு, என் பையன் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம். சின்ன வயசுலலாம் நான் வரையும் போது எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க, ஏன் பேப்பர்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுற, நல்லா சமைக்க கற்றுக்கோ, டிகிரி முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம், அதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்ணுற, ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் அதை உண்மைன்னே ரொம்ப நம்பிட்டு 45 வயசு வரைக்கும் அப்படியே ஓட்டிட்டேன், சமைச்சிட்டு அப்படியே ஓட்டிட்டேன். அப்புறம் 45 இயர்ஸில் திடீர்னு முழிப்பு வந்து ஏதாவது பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் பெயிண்டிங் and I was looking out for a theme, but I always like learning. Though I'm going to put it in use or applying it, I always like learning. ஏதாவது கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன். So I was in the Maldives because my husband was working there. French class கற்றுக்க போனேன். அப்போ ஃப்ரெஞ்ச் கற்றுக்க போனப்போ அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் டாக்குமெண்ட்ரி காமிச்சாங்க. டாக்குமெண்ட்ரியில் இட் வாஸ் அபவுட் கோரல் ரீஃப்ஸ். ஐயோ இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்போ அந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிளாஸில் எங்கள் மேம் கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் வரைவேன்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் மை பெயிண்டிங் அண்ட் ஷோட் இட் தேர். அவங்க சொன்னாங்க, இந்த பெயிண்டிங் நல்லா இருக்குது, ஒரு 30 பெயிண்டிங் கொண்டு வாங்க, நாங்கள் எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. ஆனால் தீம் வேணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் அ தீம் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் கோரல் ரீஃப்ஸ். நான் கோரல் ரீஃப்ஸ் வரைகிறேன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க, ஐயோ கோரல் ரீஃப்ஸா, அதை நீ எப்படி வரைய போகிற, அது நிறைய என்னென்ன தெரியாதே. இப்போ ஒரு சாமி படம் வரைஞ்சால் எல்லாருக்கும் தெரியும், மரம் செடி 2 மலை வரைஞ்சி ஒரு தென்னை மரம் வரைஞ்சால் தெரியும் எல்லாருக்கும். கோரல் ரீஃப்ஸ் வரைஞ்சால் என்னன்னு தெரியாதே அப்படின்னு. இல்லை நான் ஒரு வாட்டி பிடிவாதம் பிடிச்சது தான், இல்லை நான் அதான் வரைய போகிறேன்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அது வரைஞ்சி 2-3 எக்ஸிபிஷன் வச்சுட்டேன். ஒரு வாட்டி தாஜ் விவாந்தான் மால்டீவ்ஸில் இங்கே கூட இருக்குது, உலகம் முழுக்க இருக்குது. அங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கும்போது one lady came and asked, so you are drawing coral reefs, நீ நிஜமாவே பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிண்டலாக கேட்டாங்க. யாராச்சும் உங்களுடைய திறமையை கிண்டல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுங்கள், அவங்க தான் உங்கள் டீச்சர், அவங்கள தான் நிச்சயமாக அவங்கள முன்னுக்கு கொண்டு போவாங்க. அப்போ யாராவது கிண்டல் பண்ணால் கோவமே படாதீங்க. அந்த அம்மாவால் தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன். அந்த மாதிரி இப்படி கிண்டல்லாம் கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப ரோஷம் வந்துருச்சு. ஐயோ நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் சொன்னேன், இந்த மாதிரி எனக்கு டைவிங் கற்றுக்கணும், 49 வயசில் போய் டைவிங் கற்றுக்கணும்னு. அவங்க கேட்டாங்க, அவங்க ஷீ இஸ் ஆல்சோ அன் அக்காம்ப்ளிஷ்ட் பர்சன். விமன் வந்து முன்னுக்கு வரணுன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, டோன்ட் வரி, ஐ வில் பிரிங் இன் அ சூப்பர் உமன் டைவர் ஃப்ரம் த மால்டீவ்ஸ். ஸோ ஷீ brought someone and introduced me over tea. எனக்காக அந்தம்மா டீ பார்ட்டிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. அந்தம்மா கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அந்தம்மாவுக்கு இது என்னது ஒரு இந்தியன் அம்மா வந்து டைவிங் பண்ணோன்னு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தம்மா சரி எப்படியாவது இந்த அம்மாவை மனசை கொஞ்சம் இது பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம், நம்மளுக்கு எதுக்கு வம்பு ரிஸ்க் எதுக்கு, இந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு போய் நம்ம ஏன் டைவிங் சொல்லித்தரணும், என்னை கூப்பிட்டு உனக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியுமா, கேன் யூ ஸ்விம் ஃப்ரம் A to B அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாதுங்க, நீங்கள் போய் கற்றுட்டு வாங்க. அங்கே நினச்சாங்க நான் திரும்பி வரமாட்டேன், நம்ம தான் ஒன்றும் விட மாட்டோம்ல சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நீங்களும் அப்படி தானேம்மா, யூ டோன்ட் கிவ் அப் ரைட், டோன்ட் கிவ் அப் ஆன் யுவர் பேஷன். எது இருக்கும் கெட்டியமாக பிடிச்சிங்க. நிறைய வீட்லேயே பிடிச்சி இழுத்து விடுவாங்க, வெளியில் இருக்கிறவங்களும் உங்களை இழுத்து விடுவாங்க. டோன்ட் கிவ் அப் யுவர் பேஷன். சார் நான் திருப்பியும் மெட்ராஸ்க்கு சென்னை வந்து ஐ ஜாயின். எல்லாம் குட்டி குட்டி பசங்க, நான் 49 வயசில் அதுங்களோட சேர்ந்து ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டு எல்லாம் என்னை பார்த்து சிரிக்குதுங்க பாட்டின்னுட்டு அதுங்களோட சேர்ந்து ஸ்விம்மிங் 15 நாள் கற்றுக்கிட்டு தென் ஐ வென்ட் பேக் டு மால்டீவ்ஸ் and I showed my friend, ma'am, see, look at me, I can swim now. And she was so, oh my God, Uma, you made it. So once again I went to the diver. Oh my God, அந்தம்மா திருப்பி வந்துருச்சுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நீ டைவிங் கற்றுப்பியா, சரி my son paid எங்களோட 25th wedding anniversary. அம்மா எங்கேயாவது போகிறீங்களா, ஊருக்கு எங்கேயாவது போகிறீங்களா, பணம் கட்டட்டுமா. நான் சொன்னேன் டைவிங்க்கு காசு கட்டியிருப்பா, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, எனக்கு டைவிங் காசு கட்டிடுவேன். அவன் உடனே கொண்டு போய் கட்டிட்டான். அவனுக்கு தெரியும் கையில் காசை கொடுத்தா நான் ஏதாவது வாங்கிடுவேன். கொண்டு போய் காசாக கொடுத்துட்டு ரெசிப்டை கொண்டு கொடுத்துட்டான். சரின்னு சொல்லிட்டு வேறு வழி இல்லை, இனி தப்பிக்கவே முடியாது. ஐ வென்ட் டு த டைவிங் சென்டர். ஐ வென்ட் டைவிங் த ஃபஸ்ட் டே. நிஜமாக தலையால் நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டேன். த செகண்ட் டே ஐ செட் என்னோடய டைவ் மாஸ்டர் கிட்ட, நான் குவிட் பண்ணுறேன், அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் நல்லா தான் இருக்குது, கெத்தாக தான் இருக்குது, ஆனால் உழைக்கணும்ல, அதில் போய் டைவ் பண்ணோம்ல, ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் மட்டும் பத்துமா, சூட்டெல்லாம் போட்டுட்டு he said, my dive master said, it is very very bad to quit. Quitting is not acceptable. A person who wants to win will never quit.
I am very unhappy about it. I am not happy. You shouldn't quit. இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண உமான். சரி, சளி பிடிச்சா டைவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சளி பிடிச்சா நம்ம நிறைய டாஸ்க் சொல்லி தருவாங்க. டைவிங் சர்டிஃபிகேஷனில் கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து நிறைய சொல்லி தருவாங்க. நம்ம அதை வந்து கடலுக்கு அடியில் போய் அந்த டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். டாஸ்க் நம்பர் 1 எல்லாம் சைகை பாஷையில் தான் பேசுவாங்க. அப்போது டாஸ்க் நம்பர் 1, 2னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தால், ஒரு பெரிய ஷார்க் வந்துச்சு, ஒரு சுறாமீன் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அந்த கிளாஸ் ரூமில் நடத்தின எழுதி போட்டு சொல்லிக் கொடுத்த கிளாஸை கடல் கடியில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது பண்ணால் நான் திருப்பி, அதாவது ஒரு வாட்டி நம்ம பண்ணிவிட்டு சரியாக பண்ணலைன்னா அந்த டைவ் மாஸ்டர் வந்து இப்படி கேட்பாங்க, ஏன்னா டூ இட் அகெயின், 2வது வாட்டி பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு நிறைய இப்படி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா நான் ஐ ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். அதுவும் இல்லாமல் நிறைய டாஸ்க் வந்து இது வந்து ஒரு மாதத்துலேயே 10 நாள்லேருந்து 1 மாதத்துக்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம். நான் சளின்னு சொல்லிட்டு பசங்கள்லாம் எப்படி வயிற்று வலின்னு கரெக்டாக 8:45 சொல்லிடுவாங்க. 9 மணிக்கு ஸ்கூல்னால் 8:45 நிறைய பேருக்கு வயிற்று வலி வந்துடும். ஏன்னா ஸ்கூல் போக மாட்டாங்க. அப்புறம் 9 மணிக்கு மேலே சரியாயிடும். அதே மாதிரி நான் 1 மாதத்துக்கு நான் வந்து எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. ஐ வாண்ட் டு லேர்ன், ஐ வாண்ட் டு மேக் மை செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள். அண்ட் when I face my teacher and my classes, நான் வந்து தெளிவாக இருக்கணும். ஐ வாண்ட் டு பி வெரி கிளியர். இது பேட் ஸ்டூடெண்ட்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாது. அதனால் 1 மாதம் பக்கத்துலேயே ஒரு பீச் இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் பீச்னு சொல்லுவாங்க மால்டீவ்ஸில். அங்கே போய் தினமும் ஸ்விம் பண்ணுவேன். ஐயோ அந்த அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே தான் இருக்கணும், ஏன்னா அங்கே போயிட்டு அசிங்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தினமும் அங்கேயே ஸ்விம் பண்ணி 1 மாதம் கழிச்சு நான் வரேன், சளி எல்லாம் சரியாக போயிடுச்சு. 1 மாதம் யாருக்காவது சளி இருக்குமா? ஆனால் எனக்கு இருந்து, பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு பி பர்ஃபெக்ட் பை த டைம் ஐ கோ டு மை டீச்சர். ஏன்னா இங்கே வந்து என்னென்னா, இந்தியாவில் டிரைவிங் கற்றுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க, பேசஞ்சருக்கெல்லாம் கூட டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. கூட வந்தாங்கல்ல காரில், அவங்களுக்கெல்லாமே ஆனால் அங்கே மால்டீவ்ஸில் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் இது சர்டிஃபிகேட்ன்றதுனால நீ எல்லா டாஸ்க்கும் பண்ணி எல்லா ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதி, ஒன்லி when the diving master is happy with our performance நம்மளுக்கு டைவ் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க, டைவ் கார்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ it was not easy for me, but for youngsters உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். But it was not easy for me, but I found ஒரு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ண மாதிரி இருந்து when I received the card. அந்த கார்டு வந்து டைவ் சென்டரில் கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து. செகண்ட் டேவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மேடம் வந்து என்னை ஸ்விம் பண்ணுறது கற்றுட்டுவான்னு சொன்னாங்க. அவங்க வரலாம் அன்றைக்கி கூட டைவில். அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் வந்தாங்க. அவங்க மேலேருந்து வந்து, உமன் டிட் யூ சர்வைவ் த டைவ், நிஜமாக உயிரோடு இருக்கியா நீ, முதல் நாள் டைவிங் போயிட்டு வந்தியேன்னு. முதல் நாள் டைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிற்கிறேன், ஒரு 15 அடி, இனி எல்லாம் போட்டாச்சு, சிலிண்டர் எல்லாம் போட்டாச்சு. அந்த காலில் போட்டிருப்பாங்கல்ல ஃப்ளிப்பர்ஸு, அதை போட்டு ஃப்ரண்ட்டில் நடக்க முடியாது, ஏன்னா ஒரு கால் மேலே ஒரு கால் வச்சுருவோம். அதை போட்டால் பேக்கில் தான் நடக்கணும், இல்லைன்னா சைடில் இப்படியும் நடக்கணும். நான் அதெல்லாம் போட்டுட்டு எங்கள் சாரையும் பிடிக்கக்கூடாது, அவங்களையும் இழுத்து விட்ருவோம். நம்ம பிடிச்சிட்டு நோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஜம்ப், அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன், ஐ எம் நாட். அவர் சொல்ற உமா ஜம்ப். அப்புறம் அந்த 15 அடி எல்லா தெய்வத்தையும் வேண்டிட்டு குதித்தேன். ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் சின்னதாக முதல்ல ஒரு சுறாமீனை தான் பார்த்தேன் முதல்ல. அப்புறம் முதல் வாட்டி ஐயோ இதுக்காக போய் நம்ம இவ்வளோ பயப்பட்டோம். அதனால் டோன்ட் பி வரி, டோன்ட் பி ஸ்கேர்ட் ஆஃப் எனிதிங். அந்த பயத்துக்கு பின்னாட நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி இருக்குது. ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்கேர்ட். அப்புறம் குதிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா, ஆஹா இதுக்காக போய் நம்ம பயந்தோம் அப்படின்ட்டு. நோ லுக்கிங் பேக். இட்ஸ் பீன் 10 years 11 years now and I have been diving. எப்படா டைவ் விடுவாங்களான்னு இருக்கும் வீட்டில், எப்படா விடுவாங்க. ஏன்னா 48 hours எல்லாம் டைவ் பண்ணுவேன். 2 மணி நேரம் டைவுக்காக ட்ராவல் பண்ணி 48 hours எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி டைவ் பண்ணுவேன். ஸோ இட் மேக்ஸ் மீ ஹாப்பி. ஆனால் வித் அ பர்பஸ். நான் வந்து பவளப்பாறைகளுக்காக தானே போகிறேன். ஸோ அந்த பவளப்பாறைகள் எங்கெல்லாம் இருக்குது இந்தியாவில் நிறைய, தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம், கோவா, புதுச்சேரி, கர்நாடகாலாம் டைவ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வெளிநாட்டிலையும் நான் டைவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் நேற்று மேம் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அபவுட் ஓஷன் பொல்யூஷன். மேம், let's cut down here. Yeah. Before she goes there, okay, how many of you have seen sea? What do you see down? Like when you go to sea, what do you do generally? Keep your feet, go a little in, and then come back. Try doing a little bit of dive inside, like till you're completely wet. Tried it when we were children, right?
My question to ma'am is, okay, how many of you have flied like airplane? You have traveled? வானத்துலேருந்து இந்தியாவை பார்த்துருக்கீங்களா கீழே? What comprises India? Indiana, this land that we are standing, right? Also the water, right? Also the ocean, right? Also the sky, right? So all of that is India, right? So how does it feel to look at India from the underground, or look down in the places where we have not visited? Thank you, Dr. Lakshmi Priya. இப்போது நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் போனால் மலை மேலே போவோம். இந்த பக்கம் திருச்சி இந்த பக்கம்லாம் வந்து நிறைய சைட்லலாம் பாறைலாம் இருக்குது ரோட்டு மேலே. மெட்ராஸ்லாம் போனால் தார் ரோடாக இருக்குது. ஒரு டெரெயின் ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? கடல் கடிலையும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்தியாவில் நான் டைவ் பண்ண வரைக்கும் மணலாம் இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் டைவ் பண்ணும்போது நிறைய குகைகள், நிறைய பாறை இருக்குது. மால்டீவ்ஸில் டைவ் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன தீவு இல்லையா? அந்த தீவு மேலேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு மணல் திட்டு மாதிரி தெரியுது. பட் இட்ஸ் லைக் அ காலிஃப்ளவர். இப்படி இருக்கு, இங்கேருந்து தான் வருது. இதை சுற்றி டைவ் பண்ணணும். அப்போ டைவ் பண்ணும்போது அதுக்கு சுவர் மாதிரி இருக்கும். அந்த எல்லா சுவர்லேயும் வந்து கோரல் ரீவ்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஒரு இடத்துல டைவ் பண்ணும்போதும் ஒரு மாதிரி. இவங்க மேம் வந்து கேட்டாங்க கடல் கடியில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதான் ஒரு கோரல் ரீஃப் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போது இங்கே வந்து ரோஜா செடி வளரும், மஞ்சள் பார்த்தேன் நிறைய வர்றப்போ. ஆனால் மலை மேலே வந்து காஃபி வளரும். காஃபி இங்கே வளராது. அங்கே மலை மேலே தென்னை மரம் வளராது, முருங்கை மரம் வளராது. அதே மாதிரி கடலில் ஒரு ஆழமும் 5 அடியில் இந்த பவளப்பாறை வரும். இந்த பவளப்பாறைக்கு இந்த Because we always associate deep sea divers with somebody. It is scientifically important. You need so many elements to do deep sea diving. Initially, you need to have a very good mental health. You need to be a person who is persistent. You need to be a person who is physically strong. Have you tried swimming? You know, they teach you breathing technique first. It is unlike what we do in the rivers. When I used to come, I told you yesterday, when I used to come to Srirangam, we had Kaveri river. They would just go, 10 seconds, 100 varaiku count panni, you know, all that they do. But in swimming, they don't do that. They in fact teach you how to breathe in and out. Now that's taxing, that is daunting. How did you manage it in that age? Like how were you able to overcome that? And why did you choose the cities that you chose? Why Rameshwaram? Why Thoothukudi? Why our state? Yeah. Thank you for that question. Maldives and Sri Lanka, so beautiful.
Oh my God, it's like heaven underwater. You just go underwater, it's so beautiful, it's so clean, the places where I dive. So right from there, for the documentary film Coral Woman அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி தெரியுமாமா? பாருங்கள், 52 minutes படம். அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக பவளப்பாறைகள், இந்தியா இருக்கிற பவளப்பாறைகள் மட்டும்தான் நாங்கள் காமிக்கிறோம். அந்த படம் பாருங்கள். தட் இஸ் மை ஜேர்னி. அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க. எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து ஒரு மாதம் நான் எப்படி சமைக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணாங்க. அந்த படம் பாருங்கள், 52 minutes இருக்குது. உங்கள் காலேஜில் கூட சொல்லுங்கள் மேம் கிட்ட டு ஸ்க்ரீன் இட். எல்லா குழந்தைங்களும் பார்க்கணும் அது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து வி ஆர் அஷேம்ட் தட் வி ஆர் நாட் கிவிங் அ குட் பிளானட் டு யூ. எங்கள் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிலும் நல்ல பிளானட் கொடுத்தாங்கல்ல. வி ஹேட் அ வெரி குட் சைல்ட்ஹுட். நல்லா சந்தோஷமாக விளையாடணும். அந்தளவுக்கு பொல்யூஷன்லாம் கிடையாது. விளையாடி அப்படியே அழுத்து போய் தூங்கியிருக்கோம். இப்போ பசங்களெல்லாம் தூங்க வைக்க வேண்டியிருக்குலாம், ஃபோனை பிடுங்க வேண்டியிருக்குல்ல. ஸோ வி ஆர் இன் அ வெரி வி ஆர் வெரி சாரி தட் வி ஹவ் கிவிங் யூ திஸ் பிளானட் விச் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பொல்யூஷன். பாசிட்டிவிட்டி நிறைய குறைஞ்சி போயிட்டு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நிஜமாக உங்ககிட்ட சாரி சொல்லணும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் கிட்ட. பட் நீங்கள் சாரி சொல்லாதபடிக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ சொல்கிறேன் நான். நம்ம என்ன பண்ணலான்னுட்டு மேம் வந்து கேட்டாங்க, ஹவ் வாஸ் இட்? இட் வாஸ் டாண்டிங், இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். ஆனால் ஒன்று பண்ணணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அப்போது வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஆல் தட். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் திங். மென்டலி ஐ வாஸ் ஸ்விம்மிங், மென்டலி ஐ வாஸ் டைவிங். ஒரு 30 minutes 40 minutes உட்காந்து ஐ யூஸ் டு டூ. இப்போ மைண்ட்ஃபுல்னஸ் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நானே விஷுவலைஸ் பண்ணுவேன். போட்டில் போகிறோம், அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த கியர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ யூஸ் டு வி ஹாவ் மெனி ஆக்ரோனிம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஆக்ரோனிம்ஸ்னால் ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கும். இப்போ ஸ்டெல்லா அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுதான் ஒரு ஆக்ரோனிம். டைவிங்கில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கியர் போடுறோம், பெல்ட் போடுறோம், ஃப்ளிப்பர்ஸ் போடுறோமா, மாஸ்க் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோமா, சிலிண்டர் மாட்டிக்கிட்டோமா, அதில் 3 கிளிப்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் போட்டோமா. ஏன்னா சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். டைவிங்கில் 98% கியர் ஓரியன்ட். நம்ம திறமை ஆஃப் ஸ்விம்மிங் 1% தான். அப்புறம் லக்குன்னு ஒன்று இருந்தால் அது 1%. மற்ற 98% நம்மளுடைய ஸ்கில்லை பற்றி, ப்ராப்பர் ஃபோக்கஸ் பற்றி. இங்கேயே சாரெல்லாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எல்லோரும் கவனிக்கணும் இல்லையா? எல்லா விஷயமே கவனிக்கணும். நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்க போகும்போது நம்ம நிச்சயமாக கவனிக்கணும். திஸ் வில் பி ஆஃப் ஹெல்ப். நான் எங்கள் கிளாஸில் எவ்வளோ கவனிச்சனோ அது என் உயிரை காப்பாற்றுச்சு. பாண்டிச்சேரியில் டைவ் பண்ணும்போது நாங்கள் கடல் கடியில் போனோம். இங்கே அதான் இந்தியா வாட்டர் கேட்டாங்க இல்லையா? ரொம்ப மர்க்கியாக இருக்கும். அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற டைவர் இருக்காங்க, இங்கே ஒரு டைவர் இருந்தாலே எனக்கு கண்ணில் தெரியாது, அப்படி வந்து கலங்கலாக இருக்கும். பட் இன் ஸ்ரீலங்கா, இந்த மால்டீவ்ஸ், இங்கே ஒரு டைவர் இருக்காங்க, அங்கே ஒரு டைவர் இருந்தால் கூட எத்தனை டெப்த் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா தண்ணி வந்து க்ளீனாக இருக்கும். நம்ம இங்கே தண்ணி எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும், கலங்கலாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் அ டைவர் ஹூ வாஸ் டைவிங் நியர் மீ. ஹீ இஸ் மை டைவ் படி. தனியாக போக மாட்டேன், எப்பவுமே டைவ் படியோடு தான் போவோம். ஐ லாஸ்ட் him the lost track of him, அந்த டைவரை. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், இனிமேல் இருந்தால் கடலில் அவரை தேடுற நேரத்தில் என்னோடய சிலிண்டரில் இருக்க கேஸ் தீந்துரும்ல. அப்போ என்ன பண்ணுவேன், யாரை கேட்க, நடுக்கடலில் யாருமே கிடையாது, ஃபுல்லாக தண்ணி. அங்கங்கே எங்கேயாவது மீன் பவளப்பாறை, இந்தியாவில் எங்கேயாவது தான் அங்கங்கே தான் இருக்கும் நான் டைவ் பண்ண பிளேஸில். ஸோ ஐ டிசைடட், சார் என்ன கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தாரு, மை டீச்சர் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் and he saw to that I followed all the rules. So I remembered my sir. ஒரே நிமிஷம் யோசிச்சு என்னைய வந்து சமாதானப்படுத்திட்டு பதட்டப்படாமல், கடல் கடியில் முதல்ல என்ன பண்ணணும், ப்ரீத் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், பதட்டப்படக்கூடாது. அடுத்து என்ன பண்ணணும், நிதானமாக யோசிக்கணும். பதட்டப்பட்டு அங்கே எங்கேயும் பண்ணால் திருப்பி வேகமாக மூச்சு விட இந்த ஏர் தீர்ந்துகிட்டே இருக்கும். நிதானமாக நம்ம யோசித்தோம்னா நிதானமாக இருக்கும் மூச்சு. நம்ம எடுக்க போகிற முடிவுகளும் தெளிவானதாகவும் நல்ல முடிவாகவும் இருக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு டேக் அ டெசிஷன். தென் அங்கே சரி நம்மளே மேலே போயிடலான்னு சொல்லிவிட்டு நானே எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை பண்ணிவிட்டு ஐ கேம் அப். போட்டு வந்தது, நல்ல வேளை அவர் கை காமிச்சேன். நான் டாட்டா காமிக்கிறெல்லாம் நினைக்கல, அவர் தெரிஞ்சு போச்சு. ஒரு அம்மா வந்து ஏதோ கை காமிச்சு சொல்லிட்டு போகிற வர போட்டை நிறுத்தி ஐ ஜம்ப். உடனே ஏணியை தூக்கி போட்டாங்க. நான் அந்த ஏணி மேலே ஏறி ஐ வென்ட் டு மை போட். அப்புறம் என்னோடய டைவ் படி என்னை 1/2 மணி நேரமாக கடல் எல்லாம் தேடிட்டு அவர் காற்று முடியறதுக்குள்ளே அவர் தேடி வந்தார். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, சார் ஏதாவது பேசும்போது கிளாஸில் பாடம் நடக்கும்போது கவனிங்க, ஏன்னா அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க சொல்கிற சாதாரண விஷயங்கள், சின்ன விஷயங்கள், அதனால தான் நான் அன்றைக்கி உயிர் பழைச்சி மேலே வந்தேன். இப்போ கடல் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க, அதுவும் அந்த ஆன்சர் அதில் இருக்குது.
கடல் ரொம்ப கலங்கலாக இருக்குமா, ரொம்ப கலங்கலாக இருக்குது. நான் வந்து தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம் டைவ் பண்ணது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து நினச்சிருக்கேன் கடல்னால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், வெளியில் பார்த்தா ப்ளூவாக இருக்கா, ஹவு பியூட்டிஃபுல். மால்டீவ்ஸ்லாம் ஒரு ப்ளூனா அந்த உஜாலா நீலம் மாதிரி இருக்கும். ஐயோ தண்ணியில் குதிச்சா நான் எங்கள் அவதார் மாதிரி ப்ளூ எல்லாம் ஒட்டிக்குமோன்னு இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ இருக்கும், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். சரி இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது பார்த்தா. ஆனால் கடல் கடியில் பார்த்தா சொல்ல வர பாருங்கள், சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக பவளப்பாறை செத்து போச்சு. உங்கள் வீட்டில் என்னெல்லாம் பொருள் இருக்கோ எல்லா பொருளும் கடல் கடி இருக்குது. உடஞ்சி போன பிளாஸ்டிக் பக்கெட்லேருந்து, டூத் ப்ரஷ்லேருந்து, பழைய கம்ப்யூட்டர்லேருந்து, படுக்கை விரிப்பு, படுக்கை மெத்தை எல்லாமே கடல் கடியில் இருக்குது. அப்போது இந்தியாவில் நான் பார்த்த இந்த சில இடங்களில் இதெல்லாம் கடல் கடியில் இருக்குது. இதெல்லாம் எங்கே போச்சு? யார் போட்டாங்க? மீன் போட்டுச்சா? இல்லை நம்ம போடுறோம். நான் வந்து கடற்கரையில் இருக்கேன், நான் போடல மேடம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலலாம் கடலே இல்லை. இங்கேருந்து ஒரு 70 கிலோமீட்டர் போனால் தான் கடல். நாங்கள் போடவே இல்லை. இந்த கடலும் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் போட்டாங்க. இல்லை, இங்கே போடுறவங்க சின்ன பிளாஸ்டிக் பேப்பர்னா கூட போட்டு இப்படி போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம்ல, போட்டுட்டு போகிறீங்க இல்லையா, அது வந்து ஆறு வழியாகவும் மழை பெய்யும் போது அப்படியே கடலுக்கு போய் நீங்கள் ஒரு டூத் ப்ரஷில் இங்கே உங்கள் பேரை எழுதி போட்டிங்கன்னா இந்தோனேஷியாவில் நிஜமாக 1 மாதம் 1.5 மாதம் கழிச்சு இந்தோனேஷியாவில், தாய்லாண்ட்லேயும் இருக்கும் அந்த ப்ரஷ்ஷு. ஏன்னா நிலம் வந்து அங்கங்கே நம்ம உடஞ்சிருக்கு, உலகத்தோட நிலம். ஆனால் கடல் வந்து ஒன்று தான், கடல் ஒன்றே ஒன்று தான். வேறு வேறு பேர் கொடுக்குறோம் இல்லையா, இந்தியன் ஓஷன் சொல்கிறோம், அரேபியன் ஓஷன்னா ஒரே ஒரு கடல் தான். அப்போ என்ன பிளாஸ்டிக் என்ன குப்பை நீங்கள் இங்கே போகிறோமோ சொல்ல முடியாது. அடுத்த மாதம் அது அமெரிக்கா கூட போயிடும், நம்மளுக்கு தான் வீசா. ஆனால் எல்லாம் அங்கே இருக்குது, கடற்கரையில் அவ்வளோ பொருட்கள் இருக்குது. அண்ட் இந்த படம் கோரல் உமன் படத்துக்காக நான் 3 நாள் தூத்துக்குடியில் சுவேஜ் வாட்டர்லேயே டைவ் பண்ணியிருக்கேன். சுவேஜ் வாட்டர்னால் சாக்கடை தண்ணியிலே. ஏன்னா சாக்கடை எல்லாம் அப்படியே டைரெக்டாக விடுறாங்க. நீங்கள்லாம் குழந்தைங்க படிக்கிறீங்க, think about and do something about sewage water treatment. ட்ரீட் பண்ணி கூட அனுப்பலாம். ட்ரீட் பண்ணினா அந்த வாட்டரை கொஞ்சம் சரி பண்ணி அப்புறம் கூட கடலில் விடலாம். நம்மளுக்கு என்ன வந்தது, அப்படியே திருப்பி எல்லாம் விட்டுரும். நான் இந்த படத்து மூலமாக கடல் கடியில் என்ன நடக்குதுன்னு இதோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஆன்சரிங் ஹர் கொஸ்டின் காமிக்கிறதுக்காக ஐ டைவ்ட் இன் சூவேஜ் வாட்டர். வந்த உடனே அப்படியே 1 வாரம் உடம்பு சரியாமல் படுத்துட்டேன், முகமெல்லாம் கருத்து, ஏன்னா ஆளே தெரியல. அந்த படம் பாருங்கள், கோரல் உமன் படம் பாருங்கள், நான் வேறு மாதிரி இருப்பேன். ஏன்னா 3 நாள் சாக்கடை தண்ணியிலே இல்லை டைவ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கெல்லாம் காமிக்கணும்ல என்ன நடக்குது கடல் கடியில். சுவேஜ் நம்மளுக்கே இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ சின்ன சின்ன மீன் நினச்சி பாருங்கள். சின்ன சின்ன மீன்லாம் அந்த சாக்கடை தண்ணிலாம் சூடான தண்ணியில் தாங்க, அங்கே அனல் மின் நிலையம்லாம் இருக்காது. அப்படியே சூடான தண்ணியை மனசாட்சியே இல்லாமல் அப்படியே கடலில் விட்டுருவாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரைமுறை இருக்குது. இது இவ்வளோ உயரந்தான் இருக்கணும், இது இந்த சுடு தண்ணி வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும். ஏன்னா கடல் வெப்பமாயிட்டே வருது, உலகம் வந்து வெப்பமாக இருக்கலாம் பேசுகிறோம். எப்படின்னா நம்ம பண்ணுற வேலை தான். அப்படியே பிளாஸ்டிக்கு, சாக்கடை தண்ணி. அப்புறம் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து சானிடரி நாப்கின்ஸ் எல்லாம் கமோடில் போட்டுடுறாங்க. போடாதீங்க, அது எப்படி வந்து செக்ரிகேட், ஏன்னா கமோடு போய் அடைச்சிக்குதா. அப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலே முட்டி வரைக்கும் தண்ணி. சின்ன சின்ன சிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ஸ்ட்ரீட்ஸ் மட்டும் இருக்குது. ஆனால் ட்ரைனேஜில் வந்து எல்லாம் போட்டு நம்ம அடைச்சிடுறோம். டயப்பர்ஸ், சானிடரி நாப்கின்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டோடனே அடைச்சிக்குது. வெள்ளம் வந்ததுமே முட்டி வரைக்கும் தண்ணி. அந்த தண்ணியெல்லாம் என்ன பண்ணோம், நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணுறோம், பூச்சிக்கல் மருந்து எல்லாம் இருக்கிறது அது பாட்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம அடைச்ச உடனே எல்லாம் அடைச்சி திருப்பி எல்லாம் கடலுக்குள்ளே போயிடும். கடலுக்குள்ளே போனோடனே எல்லாம் மீனுக்கு போகும். அதே தான் நம்ம திருப்பி சாப்பிட்றோம். வருத்தமாக இருக்கா கேட்குற போது? ஆனால் இதுதான் நடக்குது கடல் கடியில். நான் ஒரு வாட்டி டைவ் பண்ணும்போது அப்படியே மழையாக கொட்டுச்சு. என்னது, டயப்பர், யூஸ்டு டயப்பர் அப்படியே தூக்கி 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 போட்டிருக்காங்க. அப்படியே என் தலைமையிலே எல்லாம் கொட்டுது டயப்பர். டைவ் பண்ணும்போது எல்லாம் நம்ம போடுறது தான், தூக்கி தூக்கி அப்படியே போட்டுட்டு கண்டுக்காமல் திருப்பி போட்டோன்னு யார் போட்டாங்கன்னே தெரியாது. ஏன்னா குப்பை மேலெல்லாம் நம்ம பேர் இல்லைல்ல, ஆனால் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் திருப்பி நம்ம சாப்பிட்ற சால்ட்டில், நம்ம பிடிக்கிற மீனில் திரும்பி அப்படியே நம்மக்கிட்டே தான் வரும். நிறைய கேன்சரு எல்லாம் வருது. அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம். மேடம் எனக்கும் கடலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, நான் இந்த மாதிரி காலேஜில் படிக்கிறேன், நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கடலுக்கு? நம்ம வீடுகளில் செய்யக்கூடிய வேலை இது கவர்மெண்ட்டோட வேலை இல்லை. ஏன்னா எல்லோரும் மூச்சு விடுறோம், கவர்மெண்ட்டை கேட்டு விடுறதில்ல. கவர்மெண்ட் அதால் முடிகிற விஷயங்களை கவர்மெண்ட் செய்யுது. இது தனியான ஒரு மனுஷி வீட்டில் குப்பைகளை காம்போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சின்ன கிராமங்களில், சின்ன சிட்டிஸில் நிச்சயமாக இடம் இருக்கும். என்ன காய்கறி குப்பை என்ன இருக்கோ, சாப்பாட்டு மீந்தது இருக்கோ, அதை தனியாக பண்ணுங்கள். அதுவே கொஞ்சம் கடல் கொஞ்சம் குழைச்சிது. எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து போட்டு அந்த குப்பை அம்மா வருவாங்க, அவங்கக்கிட்ட கொடுக்காதீங்க. ஒரு வாட்டி குப்பை கொட்டும்போது கடலை நினச்சிங்க, என்ன போட்டாலும் அங்கே தான் போகும். அப்போ காம்போஸ்ட் நான் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் கிச்சன் தண்ணி எல்லாம் எங்கேயும் வெளியில் போகாது, தோட்டத்திலே தான் போகும்.
செடிகள் எல்லாம் பண்ணுறோம். பிளாஸ்டிக் குப்பை மட்டும் இருக்கிறது 2 பேர், ஆனால் ஒரு வாரத்தில் ஒரு சாக்கு சேர்ந்துருது. காஃபி பவுடர்லேருந்து கொசுவத்தி வரைக்கும் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தானே வருது. அது என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், எப்படி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் சரியான பேட்டரிஸ் தனியாக எல்லாத்தையும் பிரித்து கொடுத்தாங்கன்னே போதும். இன்னொன்று வந்து ரெயின் வாட்டர் சேவிங். எங்கள் வீட்டில் வந்து 20 நாள் வருது ரெயின் வாட்டர். 5 டேங்க் வச்சுருக்கோம், மாடியிலேருந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ரெயின் வாட்டர்லேயே தான் எங்கள் குடும்பமே யூஸ் பண்ணுறோம். ரெயின் வாட்டர் ரொம்ப ஈஸி. ரெயின் வாட்டர் இங்கெல்லாம் கூட நிறைய எந்தெந்த கூரை இருக்கோ உலகத்தில் எல்லாரும் ரெயின் வாட்டர் சேவ் பண்ணாலே போதும். நம்ம மோட்ரு போட வேண்டாம். மோட்ரு போடும்போது திருப்பியும் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா, ரெயின் வாட்டர். ஆனால் அதே மாதிரி அந்த ரெயின் வாட்டர் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஃப்ளட்ஸும் போது திருப்பியும் அதெல்லாம் ஆறு வழியாக திருப்பியும் கடலுக்கு போதும். அப்போ ரெயின் வாட்டரை சேவ் பண்ணுறதுனால நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. அதனால் பொல்யூஷன், when I talk about பொல்யூஷன் பற்றி முன்னெல்லாம் என்னோட பெயிண்டிங் எக்ஸிபிஷன்ஸ் were called கோரல் ரீஃப் கார்டன்ஸ். அழகான கோரல்ஸு, நல்ல ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வரைவேன். ஆனால் சுமாராக தான் வரைவேன். இப்போ வந்து இந்த கடலில் நிறைய பொல்யூஷன் பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய என்னோட இங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக்கை போடு, அங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக்கை போடு, இங்கே ஒரு சாக்கடையை வரை, இங்கே ஒரு சூவேஜ் டைப், அப்படி தான் வரைகிறேன் என்னோடய பெயிண்டிங்கில். நீங்கள் என்னோட உமாமணின்னு போட்டுட்டு பெயிண்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இமேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாக்கடை பெயிண்டிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய. ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு ஷோ பீப்புள் it looks beautiful above water, it is very dirty under water. ரொம்ப கம்மியான இடங்களில் தான் சொல்லப்போனால் நேத்ராணி கர்நாடகா டைவில் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா மனுஷன் இருக்கிற இடத்த விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாலே கடல் சுத்தமாக இருக்கு. ஓகே, it was repulsive, right? ஸ்டார்டிங்கில் அப்படியே அட்வென்ச்சர் அப்படியே கண்ணெல்லாம் இது பண்ணீங்க. now you understand, right? Like it's not what you see in movies, it is actually repulsive to go inside when it comes to India. Ma'am, we have a question, ma'am. Okay, we are not depositing anything, we are very good people, we divide eco-friendly, biodegradable, non-biodegradable into different parts and give. We are just living in land, we have no connection with sea, we don't even do anything to harm sea, yet there is pollution, right? Like for example, how is smoke pollution contributing to ocean pollution? How is air pollution contributing to ocean pollution? How is us being in land contributing to ocean pollution? Can you just talk? Yeah, that's a nice question. I was constantly thinking that I have left on one important point, and she reminded me of that. I'm so happy. நம்ம இங்கே போகிக்கெல்லாம் எரிக்கிறோம் இல்லைம்மா, போகிக்கு எரிக்கிறோம், தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கிறோம். நம்ம வீட்டில் இங்கே பண்ணுறோம், கடல் எங்கேயோ இருக்குது. ஆனால் கடல்னா நம்ம வீட்டிலலாம் கிச்சனில் சிங்க் இருக்குல்ல, எது இருந்தாலும் சாப்பிட்டோன்னே கொண்டு போய் போட்டுருவோம்ல, அதே மாதிரி அந்த சிங்கில் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி கடல் தான் நம்மளோட லார்ஜஸ்ட் கார்பன் சிங்க். கார்பன் மோனாக்சைடு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது வந்து நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் இன்ஹேல் இட், நல்லதில்லை லங்ஸுக்கு, கேன்சர் வருதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்போது அந்த மாதிரி கேன்சர்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு கடல் வந்து முக்கியமான கார்பன் சிங்க். அது எல்லாத்தையும் இழுத்துக்கும். ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய ஃபஸ்ட் இட்ஸ் லார்ஜ் வாட்டர் பாடி, நம்பர் 1. நம்பர் 2, இட் ஹேஸ் மெனி பிளாங்க்டன்ஸ் அண்ட் சீ கிராஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். அது வந்து அதில் வந்து அந்த கார்பன் எல்லாம் எடுத்துக்கும். ஆனால் நம்ம எரிக்கிறோம், இங்கே எரித்தோம்னா திருப்பியும் வண்டி ஓட்டுறதுலேருந்து எல்லாமே இட் வில் கோ டு த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லை? உப்பை வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டால் கலக்கும், ஒரு டம்ளரில் 2 ஸ்பூன் போட்டால் கலக்கும், அப்புறம் பாதி கப்பு உப்பு போட்டால் என்ன ஆகும்? கலக்காது. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ கடல். அதால் இனிமேல் எடுத்துக்க முடியாது. இட் இஸ் கான் பியாண்ட் தி சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்ஸ். அந்த கார்பன் சிங்க்கு வந்து தத்தளிக்குது. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ போடுறோம் குப்பையும் சாக்கடையுமா. நிறைய மீன் செத்து போகுது. ஏன்னா கோரல் ரீஃப்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா கடலோடைய நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. கடலோடைய அசிடிட்டி வந்து இந்த லெவல் தான் இருக்கணும், அதோட அந்த லெவல் சூடு வந்து இந்த லெவல் தான் இருக்கணும். நம்ம கொட்டுற குப்பை எல்லாம் அதான் தாங்க முடியும். நம்மளே திட்டினோம், யாராவது வீட்டில் ரொம்ப திட்டினோம், தாங்க முடியலப்பா போதும் நிறுத்துன்னு சொல்லுவோமா? இப்போ அதுக்கு தாங்க முடியலப்பா. ஏன் நம்ம பண்ணுற சின்ன
ஆக்ஷன்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் நம்ம போடுற இங்கே குப்பை, அதான் சொன்னல கடல் இங்கே இல்லை, நீங்கள் குப்பை போட்டாலும் அது கடலுக்கு போயிடும். எனி கொஸ்டின்ஸ்மா? One final question, ma'am. You have scared us, and I actually named you Greta Thunberg of India for what you have done. But on a lighter note, if we have to start, not from an eco perspective, but from an அப்படியே போட்டு நம்மளை அழுத்தும். செலனிட்டி கூட, உப்புத்தன்மை கூட அதிகமாக இருக்கும். நம்ம இவங்க மேம் சொன்னாங்க ஸ்விம் பண்ணுறது வந்து ரிவரில் ஸ்விம் பண்ணுறதும் கடலில் ஸ்விம் பண்ணுறதும் வித்தியாசம். ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும். எனக்கு வந்து அகைன்ஸ்ட் ஃப்ளோ போகிறது தான் பிடிக்கும். கோ வித் த ஃப்ளோ சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த அலை வந்துச்சுன்னா எனக்கு எதிர்க்க போக்கு தான் பிடிக்கும், எதிர்க்க தான் ஸ்விம் பண்ணுவேன். ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ பட் நேத்ராணி இஸ் வெரி குட். கர்நாடகா, நான் இந்தியாவில் டைவ் பண்ண வரைக்கும் தூத்துக்குடியில் டைவிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது, சென்னையிலையும் இருக்குது. ஆனால் நான் வந்து பவளப்பாறையை தேடி தான் போவேன். எந்த கடலுக்கு போனாலும் இங்கே பவளப்பாறை இருக்கா, இங்கே எந்த மாதிரி இருக்குது, இங்கே எந்த மாதிரி மீன் இருக்குது அப்படின்னு தேடி போவேன். யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் தேர் இன் சவுத் இந்தியா. இன் சவுத் இந்தியா யூ ஹேவ். கோவாவில் நான் டைவ் பண்ண போது கூட நான் கொஞ்சம் கலங்களாக தான் தண்ணி பார்த்தேன். இங்கே வந்து ஒரு தீவு பக்கத்தில் இருக்குது இந்த டைவிங் சென்டர். அதனால் மனுஷன் ஹியூமன் ஹேபிட்டேட் விட்டு தள்ளி இருக்கிறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், நம்பி போகலாம். நம்ம இன்னும் அங்கே போய் அநியாயம் பண்ண முடியல, அதனால் அங்கே டைவ் பண்ணலாம். எப்படி டைவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மேம்? எப்படி டைவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்? லைக் எங்கேருந்து ஓகே, எப்படி டைவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்? தட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் டிஸ்கவர் ஸ்கூபா. எனக்கு ஸ்கூபா டைவிங்கே தெரியாது, ஸ்விம்மிங்கும் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு தைரியம் மட்டும் இருக்குது. தைரியம் ரொம்ப அவசியம். எது இருக்கோ இல்லையோ எல்லாத்துலேயும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் மட்டும்தான் முக்கியம். அப்புறம் கூட மற்றதெல்லாம் கற்றுக்கலாம், ஏன்னா இதுதான் வராது. ஸோ அதை மட்டும் வளர்த்துக்கணும் நம்ம. ஸோ தைரியம் தன்னம்பிக்கை இருந்ததுன்னா டைவ் சென்டரில் போயிட்டு எனக்கு டிஸ்கவர் ஸ்கூபான்னு இருக்குது, அது ஒரே ஒரு நாள் கிளாஸ் தான். ஆனால் அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் கூட கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டிஸ்கவர் ஸ்கூபா அரௌண்ட் 5000 rupees. நீங்கள் போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களை பற்றி இல்லை டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. நல்ல கிளாஸ் எடுப்பாங்க, 1 hour to 2 hour. இது எப்படி பண்ணணும், இது என்ன நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியலன்னா திருப்பி 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 கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் அந்த டிஸ்கவர் ஸ்கூபாவை மட்டும் தனியாக கூட்டிகிட்டு போவாங்க போட்டில். அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. அப்போது யார் வேணால் டைவ் பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிறது, ஸ்விம்மிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். கற்றுக்குங்க. ஸ்விம்மிங் தெரியலனாலும் இந்த டிஸ்கவர் ஸ்கூபா பண்ணலாம். இட்ஸ் நேத்ராணி, கர்நாடகா, உத்தர கன்னடா, த நார்த் கர்நாடகா. ஸோ எனிபடி கேன் டைவ். சந்தோஷமாக போகலாம். ஆனால் ஓப்பன் மைண்டோடு இருங்க. பயத்தோட பதட்டோட லைஃப் மாதிரியே தான். பி அன் ஓப்பன் மைண்ட். லைஃப்பில் ஐயோ நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ, நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ, அப்புறம் நான் கடல் கடியில் போய் நாளைக்கு தக்காளி சாதம் செய்யலாமா, தொட்டுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கக்கூடாது. மேடம் சொல்கிற மாதிரி தக்காளி சோறு அதெல்லாம் போய் யோசிக்கக்கூடாது. அங்கே போனால் பி மைண்ட்ஃபுல், பி தேர் நவ், அதை மட்டும் யோசிக்கணும். இப்போ இங்கெல்லாம் கிளாஸில் இருக்கீங்களா, இங்கே அதே தான் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதே தான் டைவிங்க்கும். பி தேர், பி இன் த மொமெண்ட், ஒன்லி தான் யூ கேன் என்ஜாய். இல்லைனா தேவையில்லாத பதட்டம் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்படியே ஆசையோடு வருவாங்க, பயந்து போகலான்ட்டு 40 நிமிஷம் 35 ஒரு டைவ்னா 1 மணி நேரம். ஆனால் அவங்க பதட்டப்பட்டு அந்த சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் போயிட்டு உடனே டைவ் பண்ணி கூட இருக்கிறவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா டைவ் பண்ணி முடிக்கும்போது எல்லோரும் ஒன்றா தான் போகணும். இவங்களோட பதட்டத்தினால மற்றவங்களையும் கூட்டிகிட்டு மேலே வந்துடுவாங்க. இப்படி சொன்னாங்கன்னா மேலே கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். Thank you so much, ma'am. Thank you. Any questions? Good afternoon, ma'am. Actually, your words were very inspiring, ma'am. I really inspired to learn scuba diving, ma'am. Ma'am, my question is, actually you mentioned about coral reefs, ma'am. I don't know, like everything created in nature has something contribute to the environment, ma'am. What is the role of this coral reefs to the environment, ma'am? Also, I have one more question, ma'am. You said in our India, you have found many coral reefs are dead, ma'am. You found it dead. Like, for example, if ships, like
while they were sailing, they used to have oil leakage and all, no ma'am. It would have affect the ocean and seas. Likewise, is there anything that specially leads to this coral reefs to dead, ma'am? Yeah, thank you, ma'am. That's a very good question. Coral reefs, நம்மளுக்கெல்லாம் வீடு ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் வீடுனா கோரல் ரீஃப்ஸ் தான். எங்கெல்லாம் கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மீன் இருக்கும் நிறையா. ஸ்ரீலங்காவில் நான் டைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதனால் ஸ்நார்க்கல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸ்நார்க்கல் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். ஸ்நார்க்கல் வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்குது, மூக்கு மூடின மாதிரி மாஸ்க் போட்டு ஸ்நார்க்கல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். யூ டோன்ட் நீட் அ சிலிண்டர் பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்விம்மிங் அண்ட் இட் இஸ் நாட் வெரி டீப். ஸ்விம்மிங் போட்டு ஃப்ளிப்பர்ஸ் போட்டிருப்போம். நான் ஸ்நார்க்கல் பண்ணிகிட்டே போயிருக்கேன். இந்த படம் எடுத்தாங்களே கோரல் உமன் டைரக்டர் பிரியா தோஷரி நின்றுட்டுருக்காங்க. அவங்க காலை தெரியாத அளவுக்கு ஃபிஷ்ஷு, காலை சுற்றி குட்டி குட்டி குட்டியாக ஃபிஷ். ஏன்னா அங்கே கோரல் ரீஃப்ஸ் இருந்தது. ஸோ கோரல் ரீஃப்ஸ் எதுக்கு வேணும்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு வேணும். எல்லா ஃபிஷ்ஷு, எல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்குவிட்ஸு, எல்லா ஆனிமல்ஸ்க்கும் கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து அதோட வீடு. அது இருந்தால் தான் குட்டி போட்டு அதுங்க வளர்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது ஒரு பெரிய ஃபிஷ் இங்கேருந்து வருதுன்னு வச்சுங்க, அது வந்து என்ன பண்ணும், இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் இல்லைன்னா குட்டி அப்போ தான் போட்டிருக்கோம், அப்போ தான் கொஞ்சம் பொரிச்சிருக்கும், வந்து அப்படியே ஒரே நேரத்தில் 1000 மீனையும் சாப்பிட்டு போயிடும் பெரிய ஃபிஷ்ஷு. அப்படியே ஒரு இனமே அழிஞ்சு போயிடுமா. அப்போ அவங்களுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கோ அந்த குழந்தைங்க வளர்கிறதுக்கோ இடம் இருக்காது. ஸோ மெரீன் பீயிங்ஸ் சின்ன சின்ன உயிரினமாக இருந்தால் கூட அதுங்க ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்கு வீடாக இருக்கிறதுக்கு கோரல் ரீஃப் ரொம்ப அவசியம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, மால்டீவ்ஸில் சுனாமி வந்தபோது நான் மால்டீவ்ஸில் இருந்தேன். மால்டீவ்ஸ் வந்து அவ்வளோவா அஃபெக்ட் ஆகலை, ஏன்னா அவங்க கோரல் ரீஃப்ஸை பத்திரமா பார்த்துக்கிறாங்க. நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் காம்பவுண்ட் சவர் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி அந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். கோரல் ரீஃப்னால கால்சியம் கார்பனேட் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து அப்படியே தடுக்கும். நான் மேலேருந்து பார்த்துருக்காங்க நாசாவில். கோரல் அது நம்ம சுனாமி இந்தோனேஷியாலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே முள்ளமாக வந்து ஸ்ரீலங்கா வழியாக வந்து இந்தியா வர்றபோது, மால்டீவ்ஸ் வரும்போது அது குறைஞ்சிருச்சு அதோட வேகம், சுனாமியோட வேகம். ஏன்னா பவளப்பாறை வந்து காப்பாற்றுது, கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து காப்பாற்றுது. அதனால் கோரல் ரீஃப்ஸ் அவசியமாக வேணும். நான் சொல்கிறதே வந்து இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கோரல் ரீஃப்ஸ் இந்தியா கோஸ்ட் முழுக்க வைக்கணும்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபிஷ் நிறைய வேணும், ஃபிஷர்மேனுக்கு ஃபிஷ் நிறைய வேணும். அப்புறம் ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அது. ரெண்டாவது, நம்மளுக்கு இனிமேல் சுனாமிலாம் வந்தால் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது, நம்மளுக்கு நிறைய கோரல் நர்சரிஸ் வேணும், கோரலை வளர்க்கணும். மூணாவது வந்து ஆர்த்தோபெடிக்ஸில் எலும்பு, ஏன்னா இட்ஸ் கால்சியம் இல்லையா, எலும்பு மருந்து வந்து கோரல் ரீஃப்ஸ், டெட் கோரல் ரீஃப்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி யூசஸ். அதனால் கோரல் ரீஃப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதை தவிர நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த படத்தில் சொல்வேன் நான் கோரல் நர்சரி வைக்கணும், நான் கோரல் நர்சரி வைக்கணும். எவ்வளோ பெரிய இடியட் நான். இங்கே இவ்வளோ குப்பையும் சாக்கடையுமா இருக்கிற கோரல் நர்சரியே சாவடிச்சிட்ருக்கு. அங்கே போனால் அப்படியே போய் எல்லா பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லாம் கோரல் நர்சரி மேலே அப்படியே அந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் மேலே எல்லாம் போட்டு மூடிட்டுருக்கு. நீ திருப்பியும் கோரல் நர்சரி வச்சு எங்கே வளரப்போகுது? எனக்கு அதை பற்றி தெரியல. நிறைய பேசிட்டேன், ரீசர்ச்சர்ஸ் கிட்ட நிறைய பேசினேன், நிறைய கடல் டைவ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரியுது, ஓ இது முதல்ல குப்பையை க்ளீன் பண்ணோம்ப்பா. இப்போ ஒரு நிலமே வந்து வளர்க்கணும், இங்கே மஞ்சள் போடுறாங்கன்னா நெல்லில் கொண்டு போய் அப்படியே நட்டுருவாங்களா? இல்லை, ஃபஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நிலத்தெல்லாம் பதப்படுத்திட்டு சரி பண்ணிவிட்டு நேரம் பார்த்து வைப்பாங்க இல்லையா, அப்போ தானே அதே மாதிரி தான் கோரல் ரீஃப்ஸ். இப்போ அவ்வளோ குப்பை இருக்குது, பிளாஸ்டிக்கு. எங்கே போய் கோரல் நர்சரி வந்து கோரலை அது உடைக்கிறது இட்ஸ் அ பீனலைஸ்ட் க்ரைம் பிகாஸ் தே ஆர் ஸோ ஃப்ரெஜைல். பாவம், அதுவே செத்துட்டு இருக்கு பாவம். நம்ம அந்த நேரத்தில் அதை உடச்சின்னு ஒரு இடத்துல வைக்கக்கூடாது. அதனால் அந்த கோரல் நர்சரியை வந்து நாங்கள் ஒரு கோரல் நர்சரி பண்ணியிருக்கோம் கோவாவில். ஒரு பெரிய ஃபிஷ் மாதிரி சிமெண்ட்டில் ஒரு 3 டன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி பண்ணி அதில் கோரல் நர்சரி வச்சுருக்கோம். அது எப்படி இருக்குதுன்னு இன்னொரு வாட்டி நான் அது வைக்கும்போது டைவ் பண்ணி பார்த்தேன். ஃபிஷ் எல்லாம் வந்துச்சு. கோரல் வச்சாலே ஃபிஷ் எங்கே இருந்தாலும் வந்துடும். ஏன்னா நம்மளோட வீடு ப்ளே கிரவுண்ட் நம்மளாம் பார்க்குறோம்ல, ஏதாவது தோட்டம் வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் அன்றைக்கே பார்த்தா அந்த 3 டன் ஸ்ட்ரக்சரை கடல் கடியில் வச்சு பார்த்தப்போதே ஃபிஷ் எல்லாம் உள்ளே வந்து வெளியில் போய் விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாண்டிச்சேரியில் என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னும் சில இடங்களில் இண்டிஜினஸ் பீப்புள், அதாவது அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்ம தென்னைமர ஓலை இருக்குல்ல, அந்த தென்னைமர ஓலையை கட் பண்ணி கடல் கடியில் போட்டுடுறாங்க. போட்டால் அது கடியில் மீனெல்லாம் வளரும். கொஞ்சம் கோரல் ரீஃப்ஸ் இல்லாத இடத்துல அது ரொம்ப ஈஸியான வேலை இல்லையா, தென்னைமரம். அந்த மாதிரி நிறைய இண்டிஜினியஸ் பீப்புள், அந்தந்த நேட்டிவ் பீப்புள் நிறைய விஷயங்கள் யோசித்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கோரல் ரீஃப்ஸ். ஷி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஆயில் ஸ்பில்லேஜ். நம்ம வந்து கடலை வந்து ஃபஸ்ட்டு குப்பை தொட்டியாக மாற்றிட்டோம்.
அப்புறம் எங்கேருந்தோ நம்மளுக்கு ஆயில் வருது, வீட்டில் கேஸ் சிலிண்டர்லாம் வருதுல்ல, அது எல்லாம் எப்படி வருது? எல்லாம் கப்பல் வழியாக தான் வருது. ஸோ கடலில் வந்து ஒரு த மோர் இப்போ நம்ம நிறைய போர்ட்ஸ் வேறு வருது, இந்த துறைமுகங்களும் சரி இந்த கப்பலும் சரி வந்து தான் ஆகணும், இல்லைன்னா நம்மளால் இருக்க முடியாது. ஒரே நாள் கப்பல் வர நிறுத்திருச்சு கடலில் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம்லாம் முடிஞ்சு. சர்க்கரையிலேருந்து உருளைக்கிழங்குலேருந்து அரிசிலேருந்து காய்கறி எதுவுமே கிடைக்காது நம்மளுக்கு, அதை நம்பி தான் இருக்கும். ஸோ சம்திங் கால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் அந்த மாதிரி லீக்கேஜ் அதெல்லாம் தவிர்க்கலாம். இல்லை அது 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 நடந்தால், ஒரு விஷயங்கள் நடந்தால் வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் யுவர் அந்த ஆன்சர். கரெக்டாக கிடச்சிதாம்மா உங்களுக்கு ஆன்சர்? எஸ். எனிபடி எல்ஸ்? எனி கொஷின்ஸ்மா? எஸ் மேம், நீங்கள் ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் பற்றி சொன்னீங்க இல்லைங்களா? எனக்கு இந்த சாப்பிட்ற ஃபிஷ் இருக்குது இல்லைங்களா, அது ஜென்ரலாக வந்து நம்ம நெட்லேயோ அல்லது வேறு ஏதாவது சோர்ஸ்லேயோ அந்த மெர்க்குரி கான்டென்ட் இருக்குது இல்லைங்க, அது பார்த்து எது கம்மி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சார்டீன்ஸ், அப்புறம் இந்த நெத்திலி அதெல்லாம் தான் வருது. ஸோ இந்த மெர்க்குரிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக ஃபிஷ்ஷில் இருக்கிறதுங்களா, அல்லது வந்து இந்த ஆயில்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ட் அதில் வந்து எந்தெந்த ஃபிஷ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த லிஸ்ட் போடுறாங்களா? That is a very nice thing which I would like to learn about. Now when I talk to researchers, and thank you, you brought it up. I will ask the researchers. I am unaware about it. But ஆனால் நம்ம என்ன போட்டாலும் இப்போ தட்டிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சால்ட்டில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிஷ்ஷெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக பிளாஸ்டிக்கை தான் சாப்பிட்றோம். நம்ம பிளாஸ்டிக் தான் அதுக்குள்ளே இருக்குது பாவம் அந்த பிளாஸ்டிக். ஒரு வாட்டி நான் டைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், ஒரு டேர்ட்டில் கடல் ஆமை வந்து போயிட்டுருக்கு, யாரோ இட்லி ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு போட்டாங்க கவரை, அந்த கவரை வாயில் வச்சுட்டு ஃபாஸ்ட்டாக அதுதான் சாப்பாடுன்னு அந்த மாதிரி வேகமாக போகிறாங்க. நாங்கள் பின்னாடியே ஸ்விம் பண்ணிட்டே குடுன்னு போகிறோம், தரமாட்டாங்களாம்மா. அன்றைக்கி அந்த பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்டுட்டு இறந்து போச்சோ என்னவோ தெரியல. அப்புறம் சார் வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் இல்லையா? கடலில் வந்து இந்த மீன் தான் எனக்கு வேணும், இந்த மீன் தான் வேணும்னு பிடிக்க மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம், அவங்க போய் வலையை போட்டுருவாங்க. அதில் குட்டி 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 குட்டியாக நிறைய மீன்கள், எல்லா மீன்களும் வந்துடும். அம்மா மீன் வரும், பாட்டி மீன் வரும், குட்டி மீனும் வந்துடும். ஆனால் அந்த எவ்ரி ஃபிஷ், ஸ்டார் ஃபிஷ் வரும், சீ ஹார்ஸ் வரும். நாங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த சீ ஹார்ஸ் கடல் குதிரையை வந்து ரொம்ப குட்டி, நானும் இந்த படத்தோட டைரக்டர் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். பார்த்தா குட்டி சீ ஹார்ஸ் வந்து வலையில் இருந்துச்சு. சாயங்காலம்னா வலையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க, அந்த வலையிலேருந்து எடுத்து போட்டாங்க. ஐயோ இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற, சொல்லப்போனால் கடலில் இருக்கிற எல்லா உயிரினத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஒரு உயிரினத்தை அந்த அந்த லிங்க், சங்கிலியின் உணவு சங்கிலி படிச்சிருப்பீங்க. இஃப் யூ ஜஸ்ட் டேக் அவே ஒன் லிங்க் ஃப்ரம் த ஃபுட் செயின், அது டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். அந்த அடுத்த இருக்கிற அந்த அந்த ஜீவன் வந்து அதிகமாக பெருகி போயிடும். அது போய் இன்னொரு ஜீவன் ஃபுல்லாத்தையும் சாப்பிட்ரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கு யார் வில்லன்னு பார்த்தா COT அப்படின்னு இருக்கும். அது ரொம்ப அழகான உயிரினம், ஸ்டார் ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கும், பர்பிள் கலரில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அதை சாப்பிட்ற மீனை நிறைய பிடிச்சதுனால இது அதிகமாகி பவளப்பாறை எல்லாம் வந்து அப்படியே மேய்ஞ்சிட்டு போயிடும் ஃபுல்லாக. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கூபா டைவர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அலர்ட் பண்ணுவாங்க, COT நிறைய இருக்குது, அங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது, இந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது. நாங்கள் அழகாக சூட்டெல்லாம் போட்டு கத்தியெல்லாம் சொருக்கிட்டு காலில், அப்புறம் கன்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு, அந்த கன்னில் வந்து gun in the sense there is a chemical which will kill the COT, the crown of thorns. அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை எங்கெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதை அழிக்கணும் டைவர்ஸ். ஏன்னா ஒன்று வந்ததுன்னா எல்லாரையும் அலர்ட் பண்ணிடுவாங்க, crown of thorns அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குன்னா அப்படி கோரல் ரீஃப்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். இப்போ நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, we were talking about வலையை தூக்கி போடுறாங்க, எல்லாம் வந்து விடுது. செலக்ட் பண்ணுற மீனில் வந்து ஒரு 25% 30% சாப்பிட்றது மார்க்கெட் போகிறது, மற்றதெல்லாம் தூக்கி அங்கங்கே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்போது நீங்கள் குழந்தைங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணணும், அந்த தூக்கி போடப்பட்ட அந்த ஃபிஷ்ஷோ ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷோ இல்லை எதையோ அதை வந்து எப்படி வந்து ஃபூடாக ஃபார் பெட்ஸ், நாய்க்கு பூனைக்கெல்லாம் நீங்கள் கிபிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரி பெட் ஃபூடாக பண்ணலாம். அப்போ நம்ம வி அவாய்ட் தட் வேஸ்ட். இட் இஸ் கால் த பை கேட்ச். மால்டீவ்ஸில் வந்து வேஸ்ட் கேட்சுன்றாங்க. மால்டீவ்ஸில் வந்து யாராவது உருப்படாமல் இருந்தாங்கன்னா ஐயோ அவனா வேஸ்ட் கேட்சுன்றாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி அந்த பை கேட்ச், அந்த வேஸ்ட் கேட்சை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பெட் ஃபுட்டாக. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு சே. எனிதிங் எல்ஸ் சில்ட்ரன்?
Any questions? All happy? Ma'am, an adult has Thank you so much. Yes. Thank you. Yes. I have a little, yeah. Yes, sir. Thank you so much for a fascinating story, although I understood only bits of it since you spoke in Tamil. I just had a quick wanted your opinion. In 1996, Sahara project, the Sahara group of industries came up with a proposal to the West Bengal government to turn the Andamans, the Sundarbans we were talking in the morning, into an aquatic park and an aquatic sports museum. Also, I'm sure you're aware that the Ridley turtles are disappearing from the beaches of Pondicherry as well as Diga, primarily because of the way in which the state government and the Sports Authority of India are promoting aquatic sports like deep sea diving and scuba diving. Do you see a kind of a conflict here, the problem of, on the one hand, promoting aquatourism and also, which has impacted the rather delicate biome of places like Sundarbans and Pondicherry? Yes, sir. Thank you for it, sir. Definitely, in the name of development, humankind has always been over civilization. So we have been smothering, I would say, the animal world, the animal kingdom. It's not called the human kingdom, but the animal kingdom always suffers the development by the humans. So, as you said, the Ridley turtles, even in Chennai, they used to come in hordes and they used to lay their eggs, and during a season they all go. But now humans have to facilitate that process, which was actually happening on its own. People who are kind, who are who are empathetic and who know about turtles, so that they put their effort, time, money and resources to do this, which was happening on its own. So it definitely has an impact. That's what, in the name of development, humankind has been we throttled that name development, and we are destroying the planet. Does it answer your questions? Thank you, children. Just one more question, ma'am. Just one more. Yes, sir. See, every adventure sports has its own checklist, right? So, you as a deep sea diver, have you ever wished that probably like the Great Barrier Reef in Australia or the Mariana Trench, have you ever yearned or desired? And if so, when are you going to do it? Thank you, sir. Oh my God, that is the passion I have now. Before the age of 90, I am 60 years old. Before the age of 90, I would like to dive at least in 50 countries. I have dived only in 3 countries now. So definitely Mariana Trench is there, the Coral Triangle is there, Florida Keys is there, Great Barrier Reef, Raja Ampat in Indonesia, so the Philippines. I have a big list, so I am working on it. The next one is Dwarka, definitely I have told ma'am also. So this year it's going to be Dwarka. I would like to see the remnants of the 5,000-year-old remnants of where Lord Krishna lived. I would like to dive there. But give me 30 years, please. Thank you, children. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Children, A.R. Rahman சொன்ன சிங்கப்பெண்ணேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கண்டிப்பா அவங்க தானே. ஒரு நல்ல கை தட்டுங்க அவங்களுக்கு. Check. Hello, check. Thank you, ma'am, for your thought-provoking speech and valuable contribution to art and conservation. I request Dr. A. Vanitha, Associate Professor of English, to honor Madam Umamani with a memento. Thank you, ma'am.
Now I request Dr. S.K. Manjula Devi, Assistant Professor, UG Department of English, to thank our renowned chief guest. Good afternoon, one and all present here. It's my immense pleasure to propose vote of thanks on behalf of the Departments of English, VELLALAR Educational Institutions. I wholeheartedly thank Ms. Umamani ma'am for sharing her everlasting experience, ma'am. Her sheer desire and determination is a motivation for every woman to achieve something in life. To listen her is a momentous moment, ma'am. For all of us, her able guidance to listen everything carefully is an important message for today. Do you all agree, students? Okay. Her thought-provoking speech on rainwater saving and water management are the need of the hour. Thank you, ma'am. Today, let's take home the message, never give up. Thank you once again. Thank you all. Thank you, ma'am. To welcome the brilliant and innovative Aradhana Umesh, whose creative work breathes new life into ancient wisdom through comics. Her storytelling talent bridges the past and present, making knowledge engaging and accessible. Let's extend a warm welcome to her. Now I invite Dr. S. Haimalata, Professor and Coordinator, Department of English from VELLALAR College of Engineering and Technology, to introduce our esteemed chief guest. Good afternoon, everyone who have gathered here. It's my honor and privilege to welcome you all to this National Symposium, Sutra to Cyber, Bridging Ancient Wisdom with Modern Insights. Today's event promises to be a dynamic exchange of ideas, creativity and insights as we explore the fascinating evolution of storytelling from the ancient wisdom of sutras to the boundless potential of the digital era. I deem it a pleasure to welcome a young author, Aradhana Umesh, a 10th grader at the MCTM Chidavaram Chettiar International School, whose innovative approach to literature has captivated young minds. Aradhana is an avid reader and advocate for the cause readers or the leaders. To inspire a love of reading among her peers, she has launched libraries, runs a virtual reading club and talk show, and open reading clubs at schools. Her initiatives include providing reading trackers, conducting awareness campaigns, donating books, and speaking at events like TED Ed. She is also running a subscription Okay, what is that one text all of you must have learned right from the childhood? All of you from Tamil Nadu? At least one, you would know at least 2 lines of this book. Tirukural, yes. And as a Keralite who has been to Tamil Nadu and who studied in Tamil Nadu for 8 years for my MA, MPhil and PhD, I saw how even a 3-year-old child would know at least one Tirukural, which are sacred couplets written by the great Thiruvalluvar. And I have been surprised by the number of Tirukurals that the little children memorized. And definitely Tirukural is the Tamil consciousness, as Jinnah sir has rightly said. The Tamil consciousness was created by Tirukural and the great ideas, the wisdom that was given by great Thiruvalluvar. And
we have this young writer, Aradhana, to talk about Thirukural. So, can you introduce us? What is Thirukural for you, and what can you talk to Okay, us? so I am Aradhana Umesh. I'm a 10th grader studying in the MCTM International School, and I advocate for the cause Readers Are Leaders. So first of all, I'd like to thank Dr. Lakshmi Priya ma'am for giving me this wonderful opportunity. So coming to why I started this, so எல்லாருமே நீங்கள் திருக்குறள் படிச்சிருக்கீங்களே. So in school எல்லாம், I mean for me, they made me like learn திருக்குறள் as part of my syllabus, and I had to write it for exams, and I hated it because I used to memorize all of it, and I didn't understand the meaning of it. And திருக்குறள்s, they have such deep meanings that I couldn't understand, and this was something that was faced by many students, and they made me like I had to write திருக்குறள்s for my exam in like 2nd, 3rd grade. So that's when like 2 years ago, when I was like thinking about how I used to by heart all of these Thirukurals, I was reminded, why are we memorizing Thirukurals? These are profound values, and it's like a moral, like a guide for human and how to live a prosperous life, right? Why are we memorizing all of this? So I thought storytelling and Thirukural can just blend in together, and that's why I started writing this book called Thirukural and Comics. So my book is going to launch next month, March end. So it actually contains 14 Thirukurals, and I've written a story for each Thirukural. I was reminded of Francis Bacon, who said, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. So you see the aphoristic style of Francis Bacon, and we see that couplets, the Kurals do have this aphoristic style. They are like proverbs with profound meaning and wisdom in it. And then that is brought into comics. See how beautiful that is going to be. So, and why do you think Thirukural is relevant in today's world at present? So in this modern world where everything is changing and technology is literally revolutionizing everything we see, right? And I had the same question too, but then like through my journey, like while writing Thirukural and comics, I understood that Thirukural is very unique. It's a moral guide, it's like timeless guidelines for to lead a good life. And the unique part of Thirukural is that it does not like it's not confined to any culture or a generation or like a set of people or like an age. It's for everyone. And the main fact is that it's not confined to Tamil Nadu or it's not confined to India. It's confined to humanity. And another thing that what makes Thirukural very relevant is its adaptability. It adapts to the reader. So if you see, if a child is reading Thirukurals, then the Thirukural will speak to the child about the values and beliefs, what's good and what's wrong, honesty, integrity and everything. To a leader, it'll talk about how to rule justly. And to a businessman, it will talk about the tips for long-term success. To a friend, it'll talk about loyalty. So that's the thing that makes Thirukural very relevant, and it will give the correct wisdom at the correct point to the reader. And for example, you can take, there are many corrupt leaders that's present all throughout the world, right? But Thiruvalluvar has already warned us about this 2000 years ago in his chapter Iraimachi, where he talks about the qualities that's needed for a good leader. So he reminds whether it can be politicians, businessmen, or just people who are working as a team, that leadership is more about fairness and not fear. That's one thing. And one more thing that I find very, very interesting about Thirukural, and moreover it's magical and fascinating, is that Thiruvalluvar has written 1330 verses, and each verse contains exactly 7 words. And the fact is that he has encapsulated all the beliefs and values, such deep, profound
beliefs and values in just 7 words. And that's very fascinating, and I only like realized all of this through like the journey of writing my book. That's great. A child is the father of man, says William Wordsworth, and we are witnessing the same at present. This child is teaching all of us. And when I searched in Google for the best Kural, this is what popped up. To do good to others is the greatest good one can do to oneself. This is Kural 196. And that's exactly what she said. It talks to the humanity. And that one thing about Tirukural, which makes it different, it's not particular to any religion as well. In most cases, if at all anybody learns couplets from different regions, it's mostly religious. But here, these sacred texts have a lot of wisdom, which is completely secular as well. And you see how beautiful it is to see this secular, great wisdom in case of Tirukural. And why do you think you want to bring that in comic format? Okay, so visuals and storytelling together would just make the meaning of such profound texts much more simpler, and it's understandable. So the basic thing is for everyone to understand it, right? And so when you see a person or the character, in my book, the character Tamil, when you see him making decisions or tackling challenges, facing all of this, like just like in real life. And another thing is you have a profound connection because you're just not reading some morals, but you're watching it unfold in front of you. That's the main important thing. And of course, visuals and comics are definitely very pleasing and interesting for children, and they're more inclined towards something that's very colorful and that attracts their eyes, right? So I want Tirukurals to be much more fun and to reach children. So I want them to like, they should not be forced to actually read it, but enjoy it, get involved into the characters, and then naturally learn these lessons. So yeah. What's your favorite Kural? Okay, there's this one Kural that I really like. It's Devathan Agadhanum Muyachithan Meivarkum Kuli Tarum. It's Kural 611. So it basically talks about how nothing is impossible if one is determined and is passionate about their work, and how fate will bend towards their will. So this definitely always motivates me, and I have it like printed in my room as well. It has always, whenever I see it, there's a sense of power in me and something that I can accomplish much more things. So that's why I really love that Kural. Beautiful. So, the next question, how will comic reworking of Tirukural aid in creating universal tales? Okay, so basically a comical version of Tirukural would transform these wisdoms into stories that can reach everyone and anyone, right? So usually Tirukurals, what I faced was, I faced it very challenging. I felt it was hard to comprehend such ancient language. So I used to ask the help of my mom and my grandmom to like translate it for me. So that would be the barrier there. But you don't really need to know a language in order to understand an image. You just look at it and you'll get like lots of meaning. And of course, there's actions speak louder than words, right? So, so making Tirukural in comics would reach everyone, and so it's making it more accessible. So you really don't need to know any language in order to like learn such valuable lessons. You can experience it, feel it, and live in these Kurals through Tirukural in comics, and that's what I hope to do. You are somebody who advocate for reading as well. What would you like to say your fellow, akkas and annas over there about reading?
Okay, reading is something that I really, really like, and something that I found that in my friends, where they weren't very inclined to reading, and that's why I've gotten many libraries, and I've tried to, try inculcating reading in especially underprivileged children, because they do not have the facility to do so. And with my friends, I've gotten to do book clubs and virtual reading classes, and recently I have my own business because I'm quite interested in the line of business. It's called Book Hunters. It's where I give a 3-month subscription for play schools. 3-month subscription for play schools or rental story books. So after 3 months they'll give it back, and it's for a cheaper price. So this the challenge of buying books every single time would be solved. That's great. So what are your future plans, your future projects? So the plan for this Tirukkural in Comics is that I hope to launch it next month, March 28th. And I want Tirukkural in Comics to be present, and I hope to reach educational institutions and schools and colleges, and integrate Tirukkural in Comics in their syllabus. And I hope in the future Tirukkural in Comics would be there in Tamil Nadu textbooks. Definitely, that's a great idea. And I'm sure you needed the help of people to actually reach where you are. And how did working with Packet Tales change your idea of conceiving Tirukkural and bringing out a comic? Okay, so of course Dr. Lakshmi Priya ma'am helped me a lot in narrowing down my idea. So because I had a lot of thoughts going on, and I wasn't very sure on how to start or how to end it, and of course she helped me and she walked me through and she guided me. And my mom, she's my pillar of support. So she's always been there for me, and I thank both of them. That's great. And do you think that the depth of the Kurals would be lost if it's brought into comics? Probably, in fact, yesterday Dr. Prantik spoke about how Amar Chitra Katha works and how history was beautifully portrayed, and there is politics in case of Amar Chitra Katha as well. And similarly, when it comes to comics, it's not just about fun. We have already understood that, and we see how comics can even contain Tirukkural. And how do you think that the essence wouldn't be lost? What is your idea about it? No, I don't think it'll be lost. The main thing of Tirukkural is to convey what it's trying to tell. And of course, in my Tirukkural as well, I would be writing few words there. So for the people to not be very, very lost in the book, but to understand the flow of the Tirukkural. Yeah. And why Tamil? Why did you pick Tirukkural, and why Tamil? It's because when I was a child, I struggled with it, and I think it comes from my flashback. And I'm from Tamil Nadu. I am a Chennai girl, and I think that's why. And how my mom as well, my mom and my grandmom, they always talk about Tirukkurals, and it's been, I grew up with it. So probably that's why I'm very inclined, and I chose Tirukkural to take it upon comics. And why those 14? Was that a specific choice? Okay, so make it something a little bit unique. So when I was 14 years old, that was when I stopped writing the Tirukkural. So 14. So each year there's a Tirukkural, and the depth and the meaning of the Tirukkural also increases as the chapter goes by. Why those 14? Is there a reason behind the choice of those Tirukkurals, or is it something that maybe that they are the ones which attracted you, something that struck you? I feel that I was just looking through Tirukkurals, and I mostly, all of the Tirukkurals are from the first one, Arathapal, talking about virtues. So when I was reading a Tirukkural, if there's a story that stuck my mind, I picked it up and I developed more on it.
What are the different divisions of Tirukural, or is there anything like that? So Yes, that it would be so learning there are- experience for me. Most of them would know it. So there are 3 divisions about virtue, wealth, and love. That's great. So, how was the experience of actually putting that into writing? Like my experience through the journey was I got involved more into Tirukurals, and I understood that it gives such great values. And as I told before, I got really fascinated by Tirukurals, because like how Thiruvalluvar has able to like classify these Tirukurals into 3 parts, and how he has like, you know, encapsulated all of these such profound meaning into just 7 words. That's something that I'm very, very, you know, still I'm very astonished. That's great. And Aradhana has inspired us now. It's Thiruvalluvar who has inspired her. And now with her works, Aradhana is inspiring us. And definitely Packidam Tales has backed up her with all the support and bringing that to life. So we are all eagerly waiting to see more number of Kurals coming out in the form of comics from you. Do you have that kind of a plan? For now, no, because my 10th grade boards are coming up, but definitely I will want to create more volumes of Tirukural in comics. That's great. And we, a great idea which is, which has got a new form. And there are comics which have come out, as I have heard from Dr. Lakshmi Priya, but most of them were from different publishers. And it is for the first time that a young girl has come out with, a single author has coming out with comics on Tirukural, and that great idea would definitely reach wider audience and all the young minds. And just like she visualizes, we believe that that would reach more number of children and elders at the same time. And it was a great learning experience for all of us, and definitely me. I have learned a lot from you, and we are looking forward to witnessing that great ceremony where the book would actually be published and it reaches our hands. And best wishes to the young upcoming author and speaker, and congratulations, and thank you so much. Thank you so much. Thank you for sharing your unique perspective and boundless creativity with us today. I now invite Dr. K. Kokila, Associate Professor of English, to honor Aradhana Umesh with a memento. I'll hold it for you. Now I request Mrs. B. Suguna, Assistant Professor, Department of English, VELLALAR College of Engineering and Technology, to thank a resource person. Leave after A warm good afternoon to everyone present here. On behalf of VELLALAR College for Women, VELLALAR College of Engineering and Technology. Not audible. A warm good afternoon to everyone present here. On behalf of VELLALAR College for Women, VELLALAR College of Engineering and Technology, and VET Institute of Arts and Science, I deem it a great pleasure and honor to propose the vote of thanks on this special occasion. First and foremost, I would like to convey my thanks to Ms. Aradhana Umesh, who from her speech we can understand that she is a motivated and a high-spirited learner.
She has definitely delved deep into the ocean of Tirukkural and has taken the wealth of knowledge from it. As she is a motivated learner, she in turn motivates a number of others towards learning Tirukkural, including me. Thank you, Ms. Aradhana, for inspiring and motivating our students on this wonderful occasion. I would like to place my thanks to Dr. Shintu Dennis for the interaction and the organizing committee, the resource persons from various destinations and the faculty members of all the 3 institutions for their continuous support and involvement. Thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am. Dear delegates and attendees, we now break for lunch. We look forward to see you back at 1:45 for the next session.